ओके, आज की हमारी गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर श्वेता सिंह। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर श्वेता सिंह HOM MD होम्यो, PhD स्कॉलर, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, मुख्यालय नई दिल्ली में सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में कार्यरत हैं। वह वरिष्ठ सलाहकार है ऑर्बिट क्लिनिक। अपने साथ वह 10 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव और कई कठिन मामलों के इलाज में विशेषज्ञता लेकर आती हैं। उन्होंने दिल्ली NCR के बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से BHMS में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और श्री गुरु नानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लुधियाना से होम्योपैथी में MD पूरा किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली से स्वास्थ्य संवर्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी पूरा किया था और वर्तमान में वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से होम्योपैथी में PhD कर रही हैं। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष और इस एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी, जिसकी स्थापना 1932 में पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने की थी। KHA होम्योपैथ अध्ययन समूह USA के मुख्य प्रशासक, द्विवार्षिक समाचार पत्र के प्रमुख संपादक, होम्योपैथी की खोज, ऑर्बिट क्लिनिक की एक पहल, द हैनीमैनियन होम्योपैथिक संदेश के कार्यकारी संपादक, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक ऑनलाइन सहकर्मी, समीक्षा पत्रिका बीजेन द्वारा होम्योपैथिक हेरिटेज के एसोसिएट एडिटर भी हैं। उन्होंने नशा मुक्ति के क्षेत्र में मुस्कान फाउंडेशन में मेडिकल ऑफिसर के रूप में भी काम किया था। उन्होंने एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन और होम्योपैथी दर्शन शास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर भी काम किया। वह कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। हाल ही में उन्हें 21 अगस्त 2022 को उत्तराखंड के पहले राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत द्वारा लीजेंडरी होम्योपैथिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मई 2023 में KHA हैनीमैन पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। सो डॉक्टर श्वेता सिंह, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय होम्योपैथिक चिकित्सीय निदान, कला और विज्ञान। सो मैम, once again welcome and over to you. Thank you so much, Dr. Deepmala, for again inviting me at the platform of IFPH. और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर MK साहनी सर का, जो मुझे ये दोबारा एक मौका दिया IFPH के मंच पर आने का और कुछ शेयर करने का, और आपकी पूरी टीम IFPH को मेरा धन्यवाद। So shall I share my screen? Yes, ma'am. Visible? Yes, it's visible. So आज हम बात करेंगे होम्योपैथी चिकित्सीय निदान, कला और विज्ञान के बारे में, कि किस तरह से होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन जो है एक आर्ट और एक साइंस का मिश्रण है। उसी के बारे में आगे बात करेंगे हम। सो डॉक्टर हैनीमैन ने हमें अफॉरिज्म 1 में बताया कि द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन, जो हमारा एम है वो क्या है, इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ। सबसे पहले जो सिक इंडिविजुअल है उनको हेल्दी बनाना और क्योर की तरफ ले जाना एज इट इज टर्म। और सिर्फ यही नहीं कि जो बीमार है उसी को ठीक करना है, बल्कि बीमारियों की रोकथाम करना, प्रिवेंशन करना, ये भी हमारा ही काम है। और जो क्योरेबल डिजीज हैं, जो डिजीजेस ट्रीट हो सकती हैं, क्योर हो सकती हैं, उनको क्योर तक ले जाना, और जो डिजीज पैथोलॉजिकली वर्स हो गई हैं उनको एटलीस्ट पेलिएशन देना, ताकि वो और वर्स ना हो, या उनको बहुत ज्यादा क्योर नहीं किया जा सकता तो एटलीस्ट हम उन पेशेंट्स में रिलीफ दे पाए। सो दिस इज द हाई and only mission of the physician, according to Dr. Hahnemann. Now the aphorism 3, which is very important in homeopathy, and our organon basically revolves around this aphorism. इस aphorism में if the physician, Dr. Hahnemann ने mention किया है if the physician, if it's a condition, we need to understand कि the physician कब
हम जुडिशली रैशनली पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे और कब हम कहलाएंगे कि वी आर द ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट दैट इज होम्योपैथी। सो देर इज अ कंडीशन, जैसा जैसा डॉक्टर हैनीमैन ने इस अफोरिज्म में बताया है, अगर हम वो गाइडलाइंस वो रूल्स अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तभी हम एक ट्रू प्रैक्टिशनर होम्योपैथी के कहलाएंगे। सो द अफोरिज्म explains that if the physician clearly perceives what is to be cured in diseases, if the physician अगर physician clearly perceive कर सकता है, कर पाए, like perceives means if the physician truly understand, अगर वो prejudiced ना हो, if the physician is free from prejudice and उनका जो vision है वो clear हो, तभी किस तरफ, व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, डिजीज में हमें क्या क्योर करना है, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज। होम्योपैथी इज बेसिकली बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन। सो हमें एक हर एक इंडिविजुअल केस को एक नए सिरे से शुरू करना है, एक नए तरीके से लेना है। ऐसा नहीं कि हम पहले ही प्रेजुडाइज हो जाएं कि अच्छा इस तरह का केस है तो हमें यही मेडिसिन देनी होगी। सो एवरी केस इज अ न्यू केस, उसको प्रेजुडाइज से फ्री होकर हमें लेना है। एंड वी हैव टू नो नॉलेज ऑफ डिजीज, द इंडिकेशन। बेसिकली पेशेंट हमारे पास कुछ सिम्टम्स लेकर आते हैं, डायग्नोसिस बनाना ये हमारा काम है। कभी कभी आजकल तो फिजिशियन हमारे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और कि वो डायग्नोसिस ही हमारे पास लेकर आते हैं, बट द बेसिक वर्क ये डायग्नोसिस बनाना इज द वर्क ऑफ फिजिशियन थ्रू द सिम्टम्स व्हिच आर प्रेजेंटेड बाय आवर पेशेंट। सो इफ द फिजिशियन हैज टू बी clear and he has uh, he has the broad vision कि जो symptoms patient हमारे पास लेकर आ रहा है उन symptoms से we have to make the pathological diagnosis. We should know what disease uh, uh, is there with the patient और वो किस डिजीज से सफर कर रहा है। डायग्नोसिस बनाने हमें कहा जाता है कि होम्योपैथ बेसिकली डायग्नोसिस से कोई हमारा मतलब नहीं होता, बट जब तक हम डायग्नोस नहीं करेंगे कि वो डायग्नोसिस इज बेसिकली मेड ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। सो जब तक हमें वो कॉमन सिम्टम्स नहीं पता होंगे तो हम अनकॉमन को कैसे पहचानेंगे। सो द बेसिक जो हमारा एम है कि स्टिकिंग करने का, दैट इज टू मेक डायग्नोसिस द पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस जो कि कॉमन सिम्टम्स पर आधारित होता है। और इन कॉमन सिम्टम्स का जो ग्रुप है दैट मेक्स अ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस बनाने का पर्पस बेसिकली यहाँ है कि हम केस को मैनेज कैसे करेंगे। समटाइम्स द पेशेंट कम्स विद सम सिम्टम्स, लेकिन वहां पे जब हम उसको पूछताछ करते हैं और हमें कॉमन सिम्टम्स पता चलते हैं तो वहां पे मेडिसिन देने की जरूरत भी नहीं होती। जस्ट वी हैव टू मैनेज द केस और हम प्लेसिबो से भी काम चला लेते हैं। डिजीज जैसे कि इंडिस्पोजिशन के केसेस, पेशेंट ने कल रात को, आप देखिए अल्कोहलिक पेशेंट ले लीजिए, कल रात को शराब पी, आज सुबह उसको हैंगओवर हो रहा है, तो इन दैट केस अगर उसको थोड़ी बहुत ऐसी सेकेंडरी इफेक्ट्स आ रहे हैं तो वहां पे प्रॉपर मैनेजमेंट करने की जरूरत है। अगर पेशेंट का बीपी यूजुअली लो रहता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप उन केसेस को मैनेज करेंगे तो वहां पे अगर आप उसको डाइट उनकी ठीक करा देंगे या उनको उस टाइम पे ओआरएस इलेक्ट्रोल भी दे देंगे तो भी पेशेंट रिकवर कर जाएगा। तो मोस्ट ऑफ इस तरह के केसेस में जहाँ पे मैनेजमेंट की जरूरत होती है वहाँ मेडिसिन की जरूरत नहीं होती और वहां हम प्लेसिबो देकर भी काम चला सकते। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि डिजीज की हमें इंडिकेशंस द सिम्टम्स किस तरफ ये डिजीज जा रहा है। ऐसा जरूरी नहीं, अगर हमें डायग्नोसिस नहीं पता तो एटलीस्ट पूरा जो हम एटलीस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस तो बना सकते हैं, उनके बेसिस पर काम कर सकते हैं सो दैट हम उन कॉमन सिम्टम्स में से अनकॉमन सिम्टम्स को निकाल सकें। तो फर्स्ट एम इज टू द फर्स्ट thing that the physician require is knowledge of disease indication.
Then the second thing is, if he clearly perceives what is curative in medicine, that is to say, in each individual medicine, knowledge of medicinal cause. तो now अब हमें डिजीज का पता है और अब हमें मेडिसिन यूज करनी है, हमें उन डिजीज को, सिम्टम्स को ठीक करने के लिए मेडिसिन देनी है. सो वी शुड नो व्हाट मेडिसिन इज द मोस्ट सिमिलर रेमेडी, या व्हाट द मेडिसिन दैट मेडिसिन विल डू. वो इस तरह के सिम्टम्स, जैसे हम ड्रग प्रूविंग करते हैं, तो उसमें जो मेडिसिन है हेल्दी इंडिविजुअल्स को हम देते हैं तो कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं. वही सिम्टम्स हम, जो हमारा पेशेंट है उसमें मैच करके सिमिलर, जो हमारी मोस्ट सिमिलर रेमेडी आती है, हम वो प्रेस्क्राइब करते हैं. सो वी शुड नो द मेडिसिन, द सिम्टम्स विच द मेडिसिन प्रोड्यूस, और वो मेडिसिन क्या अचीव कर सकती है, किस तरह की डिजीजेस में काम आ सकती है, कैसे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को ट्रीट कर सकती है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है. सो द नॉलेज ऑफ मेडिसिन इज रिक्वायर्ड, एंड इफ ही नोज हाउ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली defined principles. So what is the principle? Principle is basically the similia similibus curantur. So medicine के बारे में हमें पता है, लेकिन कौन सी मेडिसिन देनी है वो हमें अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल देनी होगी, अकॉर्डिंग टू सिमिलिया सिमिलेबस देनी होगी. जो मोस्ट सिमिलर रेमेडी होगी वही देनी होगी. एक पेशेंट हमें कुछ सिम्टम्स दे रहा है और मेडिसिन बहुत 5, 6, 10 रेमेडीज हैं जो उसको, उन सिम्टम्स को कवर कर रही है. नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दोज 10 मेडिसिन, और उनमें से हमें सिंगल रेमेडी निकालनी है जो कि, जो पेशेंट को एज द मोस्ट, जो कि पेशेंट की मोस्ट सिमिलम रेमेडी होगी, विच वी कॉल द सिमिलम. What is curative in medicine? To what he has discovered to undoubtedly morbid in the patient. So patient में जो symptoms आ रहे हैं और जो medicine symptoms produce कर सकती है, जो similar होगी, वो symptom उन defined, clearly defined principles के basis पे we have to apply that medicine, so that the recovery must ensure to adapt it as well in respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him, the choice of remedy and the medicine indicated. So we should know how to find out the indicated remedy in the individual case, and as also in respect to the exact mode of preparation and quantity of it required, that is the proper dose. Now we should select कि हमें कौन सी पोटेंसी सिलेक्ट करनी होगी. मेडिसिन वी हैव डायग्नोस्ड कि हाँ थेरेप्यूटिक मेडिसिन अनकॉमन सिम्टम्स के बेसिस पर हमने सिलेक्ट कर ली. नाउ वी हैव टू चूज कि उसको हमें किस पोटेंसी में देना है, कितनी बार देना है. दैट इज डिपेंड अपॉन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, द एक्शन ऑफ रेमेडी वी शुड नो, एंड कितनी बार रिपीट करना है, दैट वी शुड नो अकॉर्डिंग टू द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट एंड the type of disease he or she was suffering from and the action of medicines. If it is an acute remedy, you can repeat it frequently. If it is a deep acting remedy, you have to see when to repeat. And if finally he knows the obstacles to recovery in each case and is aware how to remove them so that the restoration may be permanent. Now he is talking about the obstacles to recovery. We will discuss these obstacles later on in the presentation. और जब ये ऑब्स्टिकल्स जैसे कि एक्साइटिंग कॉज, मेंटेनिंग कॉज हम रिमूव कर देंगे एक केस से और उनको जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, और उसके बाद हम उनको रिमूव कर पाएंगे, then only the restoration may be permanent. Then he understands how to treat judicially and rationally, and he is the true practitioner of the healing art. So these are the conditions जो डॉक्टर हैनीमैन ने अफोरिज्म 3 में मेंशन किया है कि अगर हमें इन सब चीजों की, डिजीज के बारे में, मेडिसिन के बारे में, द एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन इन डिजीज कंडीशन, द चॉइस ऑफ रेमेडी,
प्रॉपर डोज, रिपीटिशन ऑफ डोज एंड ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी, इन सभी के बारे में जब हम जान जाएंगे या हमें इन सब की नॉलेज होगी, देन ओनली वी कैन ट्रीट अ पेशेंट एंड we can call ourselves a true practitioner of the healing art. Now, there's one more aphorism, that is aphorism 7, which is very much important. And to treat for the treatment in a rational way, इस aphorism की knowledge होना भी बहुत जरूरी है. What it says is, now as in a disease from which no manifest exciting and maintaining cause, that is causa occasionalis. जब हम obstacles to recovery की बात कर रहे थे aphorism 3 में, तो that means the obstacles to recovery are the exciting and the maintaining cause, which we call as causa occasionalis. This has to be removed. We can perceive nothing but the morbid symptoms it must regard being had to the possibility of a miasm, and attention paid to the accessory circumstances be the symptoms alone by which the disease demands and points to the remedy suited to relieve it. Basically, in a case, हमारे पास ट्रू डिजीज कब आती है, जब हमें ट्रू सिम्टम्स कब मिलते हैं, जब हम उस केस से एक्साइटिंग और मेंटेनिंग केस कॉजेस को रिमूव कर देते हैं. सो आवर फर्स्ट thing what we have to do is to remove the exciting maintaining causes from the case. Then only जब हम वहां पर मैनेजमेंट कर लेते हैं, तब जो सिम्टम्स बचते हैं, that made the true totality of the case. और यही सिम्टम्स होते हैं by which the disease demands and points to the remedy suited to relieve it. And moreover, the totality of these its symptoms of this outwardly reflected picture of the internal essence of disease, that is of the affection of vital force, must be the principle. So जो ये symptoms हमें मिले, the aim of the case taking is to basically do individualization, to make pathological diagnosis and to make the therapeutic diagnosis. यहाँ पे we can, जो भी हमें symptoms मिल रहे हैं after removal of exciting and maintaining causes, ये जो symptoms हैं, ये इनके थ्रू हम एक symptomatic treatment भी दे सकते हैं, that is given in antipathy और the modern medicine, जहाँ पर एक symptom या दो symptoms के basis पर हम medicine prescribe करते हैं. That is a one-sided procedure. लेकिन उन केसेस में बेसिकली होता क्या है कि प्राइमरीली तो कुछ एमेलियोरेशन मिलती है, बट सेकेंडरली वहां पे डिजीज जो है वो और ज्यादा एग्रेवेट होकर वापस आती है. सो देयर इज रिकरेंसेस ऑफ द डिजीज. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो कि हम होम्योपैथी में दिया करते हैं. दैट इज बेस्ड ऑन द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, विच इज द सोल thing that is required for cure and to transform the disease into the sick into health. Totality of symptoms basically is the outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, that is the affection of vital force. It is the must be the principle. It is the principle or the sole means whereby the disease can make known what remedy it requires. It is the only thing that determine the choice of the most appropriate remedy. Totality of symptoms is a group of symptoms. We homeopath basically don't prescribe on one symptom. We do symptomatological treatment, that is we prescribe on a group of symptoms which is known as the totality of the symptoms. This totality is not quantitative. This totality is basically qualitative aggregate of all the characteristic symptoms which are arranged in a philosophical way. Basically it represents the individual disease or the individual picture of the disease. This is not quantitative. What makes it qualitative is basically what we have read in aphorism 153, that is the singular, striking, peculiar,
अनकॉमन एंड द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। तो टोटलिटी बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से सिम्टम्स हमें लेने हैं, कौन से सिम्टम्स हमें इस टोटलिटी में कंसीडर करने हैं और कौन से नहीं करने। बेसिकली डॉक्टर हेनीमैन ने बताया कि जितने भी जनरल सिम्टम्स होते हैं वो आपकी होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन का बेसिस नहीं बनाते। उन जनरल सिम्टम्स में अगर हमें कुछ अनकॉमन, पिक्यूलियर, स्ट्राइकिंग या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मिलते हैं, दैट यूजुअली मेक्स द टोटलिटी। दैट ऑल्सो टू बी अरेंज इन अ फिलोसफिकल वे। लाइक हमारे पास अगर हमें बहुत सारी फिलोसफीज हमें होम्योपैथी में पढ़ी है, डिफरेंट स्टॉलवर्ड्स की फिलोसफी हमने पढ़ी है, तो जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, अनकॉमन, पिक्यूलियर सिम्टम्स का ग्रुप मिल रहा है, दैट has to be arranged in a philosophical way, and then only we can prescribe the remedy like according to those stalwarts. अगर हमें modalities मिल रही हैं characteristic, तो हम उसके according उनको arrange करके तब remedy prescribe करेंगे. So all this phenomena is to be according to the homeopathic principles, according to the homeopathic guidelines, which says that the patient has to be treated as a whole, not the symptoms, not the organs, not the parts, or not the systems. There is a two-fold classification of disease in which I have divided this into डिजीज एसोसिएटेड विद एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज, जिसको हम कॉजा ओकेशनलिस बोलते हैं, और जिसको दूसरा नाम हम इनडिस्पोजिशन भी बोल सकते हैं। जहां पे भी इस तरह के एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनडिस्पोजिशन, जो कि डॉक्टर हैनीमैन ने 150 अफोरिज्म में मेंशन किए हैं। दिस इज द फ्रीडम, freedom from ease, that is with no manifest causa occasionalis, जहां पे इस तरह के एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉजेज इन्वॉल्व नहीं होते और सिम्टम्स तब भी आ रहे हैं, डिसीज आ रही है, that means the miasm is involved. Those are the true diseases which we have to treat with anti-miasmatic treatment or the constitutional treatment. Aphorism 150, indisposition is basically what? That is a mimicking sickness or illness. There is slight alteration of health due to those exciting or maintaining causes. They can be dispelled by alteration in the diet and regimen. जैसे कि मैंने पहले कहा, जहां पे भी एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉजेस प्रेजेंट होंगे, वहां जरूरी नहीं कि आप की वजह से डिजीज होगी, वहां जरूरी नहीं कि आप मेडिसिन दो, वहां पे प्लेसिबो विल आल्सो वर्क, बट you have to manage the case with the proper diet and regimen. You should make alteration in the diet and regimen, और आप ऐसा करेंगे तो cases will the disease will cease spontaneously without medicines. Because in cases में the disease is the mimicking sickness or illness is because of those exciting and maintaining cause which has to be managed. यहाँ पे किसी भी तरह का माइज्म जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। टाइप्स ऑफ इंडिस्पोजिशन की बात करें तो देयर इज नेचुरल इंडिस्पोजिशन एंड आर्टिफिशियल इंडिस्पोजिशन। नेचुरल इंडिस्पोजिशन हम बात कर सकते हैं एक्यूट और क्रॉनिक में डिवाइड कर सकते हैं। एक्यूट इज बेसिकली ड्यू टू मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉजेस, जो कि हमने अफोरिज्म 5 में पढ़े हैं। एक्यूट डिजीजेस और समथिंग बिकॉज ऑफ द एक्साइटिंग कॉजेस, बारिश में भीग गए, जुकाम हो गया, आपने आपकी डाइट में नमक कम है, सोडियम कम है, बीपी लो चल रहा है, तो वहां पे अगर हम वो चीजों से उन पेशेंट को निकाल लेते हैं, हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऑर्गेनन में पढ़े हैं, हम आगे डिस्कस भी करेंगे, जहां से अगर पेशेंट को वो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज बेसिकली रिमूव कर दिया जाए तो पेशेंट अपने आप से रिकवर हो जाता है। सोडियम की कमी है, नमक कम चल रहा है, फास्टिंग पे पेशेंट है, उसकी वजह से बीपी लो हो रहा है, जैसे ही उसको वहां पे हम सॉल्ट इनटेक बढ़ा देंगे तो वो अपने आप से रिकवर कर जाएगा। देन पेशेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, उसकी वजह से छींके आ रही हैं, जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग स्मेल से अलग हुआ,
वो रिकवर कर गया. दिस इज बेसिकली इंडिस्पोजिशन. देन द क्रॉनिक इंडिस्पोजिशन विच इज ड्यू टू द लॉन्ग टर्म मेंटेनिंग कॉजेस. जहाँ पे मेंटेनिंग कॉजेस की हम आगे बात करेंगे कि जहाँ पे लॉन्ग टर्म मेंटेनिंग कॉजेस चल रहे हैं उनको हम क्रॉनिक इंडिस्पोजिशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं. देन द आर्टिफिशियल इंडिस्पोजिशन. आर्टिफिशियल इंडिस्पोजिशन भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि जब तक हम आगे की स्लाइड्स और आर्टिफिशियल इंडिस्पोजिशन के डिस्कशन पर पहुंचते हैं तब तक आप लोग भी थोड़ा सा बताइए कि आर्टिफिशियल इंडिस्पोजिशन क्या हो सकता है. एक्यूट और क्रॉनिक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो आर्टिफिशियल इंडिस्पोजिशन क्या होगा. सो ये आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जब तक हम आगे बढ़ते हैं. Now, the indisposition, those states of ill health which persons bring upon themselves disappear spontaneously without medicines. So, ऐसी states, ill health, जो कि किस वजह से which persons bring upon themselves, जो persons की unhealthy diet, mode of living या ऐसी कुछ रीजंस की वजह से आ रही है और विदाउट मेडिसिन डिसअपेयर हो सकती है. There is no chronic miasm lurks in the body and they cannot be called chronic diseases. ये chronic diseases के अंदर नहीं आती. So what they are? They are basically the pseudo chronic diseases जो कि aphorism 77 में डॉक्टर हेनीमैन ने mention की है. So pseudo chronic diseases क्या होती हैं? They are inappropriately called chronic. So pseudo chronic disease, in the name itself it is written pseudo, false chronic diseases because of the हमने बात की indisposition की, chronic indisposition जिनको हम pseudo chronic diseases के नाम से जानते हैं, seems to be real chronic diseases. दिखाई देंगी या symptoms आएंगे जैसे कि वो true chronic disease है, but they are not because of the long continued maintaining causes. They occurs in the persons who exposes themselves continuously to avoidable noxious influences. So जो maintaining causes हैं जो चल रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से symptoms आ रहे हैं. पेशेंट उनसे एक्सपोजर्स है मेंटेन जो की चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए. तो यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है. प्रोलॉन्ग्ड एब्स्टिनेंस फ्रॉम द थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर द सपोर्ट ऑफ लाइफ. ऐसी चीजें जो कि हमें जरूरी है हेल्थ मेंटेन करने के लिए लेकिन हम अपनी बॉडी को नहीं दे पा रहे हैं. तो वो क्या क्या हो सकते हैं. द कॉजेज ऑफ दिस क्रॉनिक इंडिस्पोजिशन कुड बी एडिक्शंस. इट कैन बी अल्कोहल. पेशेंट बहुत टाइम से अल्कोहल लिए ही जा रहा है, ड्रग्स लिए ही जा रहा है, टोबैको खाई जा रहा है, कैनबिस है, ओपियोइड्स है. इवन एक्सेस ऑफ टी और कॉफी जिसकी वजह से पेशेंट में सिम्टम्स आने शुरू हो गए. दैट दोस कॉजेज आर लॉन्ग मेंटेन्ड इन द फिजिशियन लाइफ. इरेगुलर ईटिंग है, ओवर ईटिंग है, वेट बढ़ रहा है बिकॉज द पेशेंट इज ओवर ईटिंग. सो वहां पे आपकी मेडिसिन क्या करेंगी बिकॉज वहां पे तो मैनेजमेंट की जरूरत है. लाइक इनएडिक्वेट डाइट है, पेशेंट का वेट कम है बिकॉज वो अपनी जो डाइट है वो प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ले रहे हैं. सो वहां पे मेडिसिन की जरूरत नहीं है, वहां पे केस को उनकी डाइट को अच्छे से मैनेज करने की जरूरत है. दैट वी शुड नो. अनहाइजीनिक लिव इन कंडीशन. पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, आप मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है. तो वहां पे पेशेंट को गाइड करने की, मैनेजमेंट करने की जरूरत है कि वो हाइजीन मेंटेन करे सो दैट वो रिकवर कर सके. देन द अनहेल्दी लोकेलिटीज, हाउसिंग इन सेलर्स और अदर कन्फाइंड dwellings, ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी. पेशेंट बहुत ही ज्यादा, पेशेंट को पैल्पिटेशंस हो रही हैं या पेशेंट बहुत ही लो फील कर रहा है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है. दैट इज बिकॉज cause is to be is to be known in the case history. There can be overexertion of mind and body, there can be anxiety because of something, there can be prolonged stress or prolonged grief because of some reason. There could be lack of exercise or of open air. These are some of the causes which can lead to these pseudo-chronic diseases. And to recover the patient and to transform the sick to health,
healthy individual, this has to be removed from their life. Then in aphorism 7 footnote, it is said that it is not necessary to say that every intelligent physician would first remove this exciting and maintaining cause, what we call causa occasionalis, where it exists. The indisposition thereupon generally ceases spontaneously. So in such cases where you find such exciting or maintaining cause that is to be removed, there is no need for medicine in those cases. The indisposition after the management will generally cease spontaneously. Then the true chronic disease, which Dr. Henneman described in aphorism 78, the cause is within. आपने एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज रिमूव कर दिए केस में से, लेकिन उसके बाद भी सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे या पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा. दैट इज बिकॉज द कॉज इज विदिन, द कॉज इज माइजम. And our duty in those cases is we must discriminate between external or apparent cause and causes of true disease. तो हमें यहाँ पे कॉज जानने की जरूरत है और हमें पूरी टोटालिटी, जो हमने बात की, टोटालिटी को बनाने की जरूरत है. एंड दीज केसेस need medicines, the homeopathic similar, this most similar remedy for recovery. So there we need the totality of the symptoms, which is the sole mean by which the disease demands and points to the choice of the most appropriate remedy. Artificial indisposition, is there any answer? No. So artificial indisposition is mentioned in aphorism 141 footnote, where आर्टिफिशियल इंडिस्पोजिशन यानी कि ये डिजीज नहीं है, जस्ट डिजीज की तरह दिख रही है. कहाँ मिलेगी? दैट इज इन होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग जो हम करते हैं. होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग में हम क्या करते हैं? हम मेडिसिन देते हैं और सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं. जब तक हम मेडिसिन देंगे तब तक सिम्टम प्रोड्यूस होंगे. आफ्टर दैट जैसे ही आप मेडिसिन स्टॉप करते हैं तो सिम्टम्स भी डिसअपेयर होने लगते हैं. सो बेसिकली वी आर, this is known as artificial indisposition, which is not injurious to health. Basically, these homeopathic remedies, when given during drug proving, they make the immune system stronger. They are expert in repelling all the external influences, natural and artificial, that are inimical to the patient's frame. They increase resistance and the health become more or unalterable and more robust. So this is artificial indisposition. टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हमने बात की ही है कि आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर है ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज, दैट इज द अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स, the changes in the health of the body and of the mind, basically the morbid phenomena it represent, and the accidents and the symptoms, which we call the portrait of disease. ये जो totality है, आप पेशेंट से पूछकर, उसके अटेंडेंस से बात कर कर और खुद की ऑब्जर्वेशन से, बेसिकली जो आपके सेंसेस है उनसे परसीव करके आप ड्रॉ कर सकते हैं. वी हैव टू नोटिस ओनली द डेविएशन फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट ऑफ द नाउ डिजीज इंडिविजुअल. सो जो हेल्दी पेशेंट था उसमें जितने भी डेविएशन उसके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल प्लेन पर हुई है, वो सब आपने नोट करनी है. और उसमें बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द characteristics, uncommon, peculiar symptoms. This totality, by which is the symptoms which are felt by the patient himself, remarked by those around him, and the observed by the physician. Now, removal of the totality of symptoms. So this is the qualitative totality, the group of symptoms which represents the individual totality or the individual case. So you have to remove all the whole perceptible signs and symptoms. Then only you will remove the disease in the whole extent, which we call ideal cure, or then only we can transform the sick into health. Totality of symptoms may we have different
thoughts like common symptoms or uncommon symptoms. General symptoms, basically generally or general or common symptoms you can find in any of the case. कोई एक डिजीज है उसमें आपको जनरल सिम्टम्स पता ही होते हैं थ्रू द नॉलेज ऑफ डिजीज, बट उन सिम्टम्स, उन जनरल सिम्टम्स में जो कि हर एक डिजीज में प्रेजेंट होते हैं, देयर आर अनकॉमन पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अवेलेबल. एवरी क्यूरेटिव केस हैज दो सिम्टम्स. जो केस अनक्योरेबल होंगे, पैथोलॉजिकली वर्स हो चुके होंगे, उन केसेस में बेसिकली हो सकता है कि आप इस तरह के सिम्टम्स ना ढूंढ पाए, लेकिन जितने भी केसेस क्योरेबल होंगे उन केसेस में आपको अफॉर्जम 53 में 153 में मेंशन किए हुए अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जरूर मिलेंगे, विच आर द की टू द लॉक ऑफ दैट केस. What makes the totality of the symptoms is basically we can consider the causation. Every effect has a definite cause. तो क्या cause है उस केस का? You have to find out. If there is no cause, there is no effect. So causations are very important to form the totality. Then we can find out make the complete symptom. We can ask the patient for the location. We can see the location. Sensation is very important. Then the modalities are very important for prescription. Concomitants are important, which the symptoms which has no physiological and pathological relationship with the main symptoms, main complaint. You have to find out all these categories of symptoms. Then the past history, we have to see the past history. हो सकता है कि पास में कोई डिजीज रही है जिसकी वजह से आगे इस तरह के, we have to see कि डिजीज किस तरह से आई है और किस तरह से इवॉल्व हो रही है. हो सकता है कि पास्ट में कोई जैसे कि हम टाइफॉइडनम या इस तरह के नोसोड्स यूज कर सकते हैं. हो सकता है कोई डिजीज हुई है उसके बाद से पेशेंट जो है वो रिकवर ही नहीं कर पा रहा. सो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Past history is important. Then the family history, treatment history. We have to see the personal history. Habits of the patient are very important. The sexual symptoms are very important. Then the physical generals are important for a case. Mental generals are important. किसी केस में we have a different approach. किसी केस में हमें physical generals बहुत अच्छे मिल जाते हैं, then we have to prescribe on those symptoms. कहीं पर mental generals बहुत अच्छे मिलते हैं, कहीं मोडालिटीज. तो हमारी एक डेफिनेट या स्पेसिफिक अप्रोच नहीं हो सकती. वी हैव टू सी कि हमें पेशेंट से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है. वी हैव टू वर्क ऑन दैट इंफॉर्मेशन. सो उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है. तो हमें पेशेंट पे ये सारी जानकारी, जिस ज्यादा से ज्यादा जितने हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स एक केस में मिल जाएंगे उतना अच्छा हमारे लिए एक टोटालिटी बनाना है, और उसी के बेसिस पे हम प्रिस्क्राइब एक मोस्ट सिमिलर रेमेडी तक पहुंच सकते हैं, या हमारी जो चॉइस ऑफ रेमेडी होगी वो बेहतर हो सकती है. अदरवाइज हमें जिगजैग करके हम एक रेमेडी देंगे, देन हमें कुछ और सिम्टम्स मिलेंगे, उसके बेसिस पे वी हैव टू प्रिस्क्राइब. तो उसमें जो पेशेंट जो टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो इंक्रीज हो जाता है. Then I have some cases, like this is a case of anxiety disorder where the patient has negative thoughts. There is weakness of memory. Patient को there was pain at the nape of neck with vertigo. Cervical की complaint भी थी. Then the patient has that palpitations whenever he has those thoughts. उनको बहुत ज़्यादा palpitation, धड़कन बढ़ने लग जाती थी, and the patient was very irritable. पेशेंट फील्स एज इफ एवरीथिंग इज फेक. जब वो मुझसे बात भी कर रहा था तो ही वाज सेइंग कि ऐसा लगता है कि जब मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ ना तो वो भी सच नहीं है, वो भी एक झरोका ही है, और ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा. मतलब जो भी उसके आसपास हो रहा है दैट इज नॉट रियल, वो सब फेक है. पेशेंट की इस तरह की फीलिंग थी. देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, उसको जो फर्स्ट पैनिक अटैक आया था दैट वाज इन दिसंबर 2019 वेयर ही लॉस्ट हिज सेंसेस, और वो अपने घर से भागने लगा था. लाइक देयर वाज अ पैनिक अटैक, और उसके बाद ऐसा होने के बाद से ही स्टार्टेड द साइकेट्रिक मेडिसिन.
और पूछने पर पता चला कि 2014 में उनका किसी से ब्रेकअप हुआ एंड दैट गर्ल बेसिकली चीटेड ऑन हिम। उसके बाद से ही उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ऑल्दो ही गॉट मैरिड इन 2015, बट वो चीजें अभी भी दिमाग में रहती थी। फैमिली हिस्ट्री में द मदर वाज आल्सो a patient of depression. TB was there. Physical generals, the appetite was increased. He cannot tolerate hunger. Morning के time पे he got feeling of emptiness in the epigastric region. Then the thirst was 1 to 2 liter per day. Desire was for sweets, non-veg की desire थी. Sleep was disturbed and perspiration was increased, offensive and stains yellow. The patient's tongue was white coated and thermals was hot. Patient was very pessimistic. हर चीज को एक नेगेटिव वे में लेना. Then there was obsessive thoughts. एक ही चीज को बार बार कहते रहना, बार बार करते रहना. There was sense of mistrust. He got panic easily in slightest things, and there is fear of impending disease. उसको लगता था कि पता नहीं मैम मुझे कुछ बीमारी तो नहीं हो गई, कुछ और हो तो नहीं जाएगा. So there is fear of impending disease. I asked him to go for vitamin D and vitamin B12. Go check for vitamin B and B12 and vitamin D levels, which were decreased. And सी विटामिन डी लेवल्स डिक्रीज होना भी कहीं ना कहीं एक मूड डिसऑर्डर को लेकर आता है. तो यहाँ पे विटामिन डी लेवल वाज 7.70. तो बहुत ही कम थे उनके विटामिन डी लेवल, विच हैज टू बी मैनेज्ड इन दिस केस. सो कहीं भी किसी तरह की डेफिशिएंसीज होती हैं तो वहां पे पेशेंट, ठीक है हम सिम्टम्स के बेसिस पे उसके नेगेटिव थॉट्स को देख रहे हैं, उनको मैनेज करना है, मेडिसिन देनी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डेफिशिएंसीज है इनको भी पूरा करना, मैनेज करना जरूरी है. सो इन दैट केस उनका विटामिन डी बहुत ज्यादा कम था, विच हैज टू बी मैनेज्ड. और रेपेटाइजेशन करने के बाद जो सिम्टम्स मैंने लिए, दे आर माइंड पेसिमिस्टिक, माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम डिसीव्ड फ्रॉम बीइंग, delusion as if everything seems unreal. उसको लगता ही नहीं था कि जो चीजें चल रही हैं उसके आसपास वो रियल है, वो अनरियल है, वो फेक है उसकी थी उसके लिए. Then sweet desire, hunger aggravates, anxiety for his own health and fear of impending disease, and the medicine staff was coming on the highest grade remedy in that case. So I gave Staphysagiria 200C to him, single dose followed by Rubramid 30. This is the video. Along with this medicine, I also asked him to start taking vitamin D supplements, which is the levels were very low. This is his video. हेलो, मेरा नाम जसपाल सिंह है. मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम की वजह से पिछले 1-1.5 साल से बहुत परेशान था और मैंने बहुत जगह दवाई ट्राई की तो मेरे को फर्क नहीं दिखा. तो मेरे किसी दोस्त ने मेरे को होम्योपैथिक दवाई सजेस्ट की और मैं अब पिछले 1 साल से होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ डॉक्टर श्वेता से, जो कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं. अपने पेशेंट को बहुत प्यार से समझते हैं, अपने पेशेंट की प्रॉब्लम को समझते हैं. और आज मैं कह सकता हूँ मैं 100 में से 90% ही पहुंच चुका हूँ. और मैं थैंक यू करता हूँ डॉक्टर श्वेता का, होम्योपैथी का, जिन्होंने मेरे को इतना ठीक कर दिया. और जो लोग सोचते हैं कि होम्योपैथिक द्वारा इंसान ठीक नहीं हो सकता, बहुत लेट फर्क आता है या कुछ ऐसा, ये बिल्कुल गलत है. होम्योपैथिक से इंसान एकदम ठीक हो सकता है, हर तरह की बीमारी से ठीक हो सकता है. थैंक यू डॉक्टर श्वेता मैम. So basically we can see कि ये जो मेडिसिन है वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रहा था, जिससे भी उसको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था. एंड वी ऑल्सो नो कि उसके बाद वो टर्न हुआ इन होम्योपैथी. लगभग 1 साल उनका ट्रीटमेंट चला.
विटामिन डी सप्लीमेंट्स उन्हें दिए गए, तो विटामिन डी भी बेटर होता जा रहा था, और उनकी जो कंडीशन थी, पैनिक अटैक्स एक बार भी उनको नहीं आए इस बीच। और अभी दिस वाज अ केस आई थिंक इन 2021 and now it's 24, so he is fine, he's not taking any psychiatric treatment, not even homeopathic medicines are also stopped at this time. so एक साल के ट्रीटमेंट में ही गॉट रिकवर्ड। एंड उनका जो बेसिकली ऐसे केसेस में हमें मैथमेटिक या टोटलिटी तो बनानी पड़ती ही है, साथ साथ उनकी जो डेफिशिएंसीज हैं उनके लिए भी जो मैनेजमेंट है वो जरूर करना पड़ता है। This is a second case. A patient aged 25 years came to me 15 days. This is an old case, and the patient was complaining of घबराहट since 15 days. So what she said is, "मैम दिल घट सा रहा है और ड्राउजी फील हो रहा था." It was hot summer weather, जिसमें पेशेंट इस तरह के सिम्टम हमारे पास लेकर आ रही थी। Then the examination was done. The appetite was also decreased, and the patient was thirstless. Tongue was white coated with the imprints of teeth. Pulse rate was fine, 76 per minute, but the blood pressure was decreased on examination. It was 90 by 60. So basically, blood pressure decreased tha. That is why she was feeling drowsy. She was feeling like there is some घबराहट और दिल जो भी हो रहा था उनको. So the remedy was prescribed as Zilcimium 30, which is a very good remedy for low blood pressure. But she was also asked to take electrol or ORS to maintain those sodium levels in that case. सो इस तरह की मैनेजमेंट विद द ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं. नाउ some more cases are there, like this is a case of diarrhea, chronic diarrhea in a male schizophrenic patient who was aged 55 years. The complaint were frequent involuntary loose stools since 15 days, frequency of stool 5 to 6 times a day. Patient अपने schizophrenic था, जो ओल्ड एज होम है उसमें एडमिट था, एंड उनके कपड़ों में ही बेसिकली वहां पे पेशेंट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था अटेंडेंस के लिए, बिकॉज कपड़ों में ही स्टूल निकल जाता था. सो वाटरी स्टूल, इतने एजड थे खुद से चल भी नहीं पा रहे हैं, और there was watery stools which is very highly offensive in odor, yellow in color, painless passage of stools in clothes day and night. रात को भी कर देते थे, दिन में भी कर रहे हैं. So it was a case which belongs to the category of mental diseases. So it is difficult to take out the subjective symptoms in सकते, फीलिंग्स नहीं पूछ सकते, डिजायर ड्रीम्स नहीं पूछ सकते. तो देयर इज अ लिमिटेशन, क्योंकि सीजोफ्रेनिक पेशेंट है, वो बोल ही नहीं पा रहा, वो बता ही नहीं पा रहा कि वो कैसे फील कर रहे हैं. सिर्फ आप जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वो अटेंडेंस से ले सकते हैं. सो दिस इज द कंडीशन. On further inquiry, it was found that he has been taking, obviously schizophrenic patient hai, so he was taking psychiatric drugs since many years, and otherwise they describe him to be very aggressive. Agar unko psychiatric medicine nahi denge to the patient was very aggressive. The psychiatric medicine kept him calm and composed. Appetite was fine, thirst was good, sleep was sound for 7 to 8 years. In this patient may, because he is taking psychiatric drugs for a long time, frequent diarrhea, offensive diarrhea की complaint थी, so I tried sulfur also, but it didn't relieve him. थोड़ा सा relief मिला, then this condition was same. But there was a time where I observed that there is loud grinding of teeth, which is very continuous since the patient entered my chamber. So patient जो दांत घिसाना और कटकराना, इतनी लाउड वो ग्राइंडिंग थी उस पेशेंट में. दिस इज अ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक peculiar and persistent symptom which I observed along with other symptoms. This is very, मेरे पास वीडियो नहीं है, I should make that, but वो इतनी, मतलब जब से बैठे आपके पास तब से वो ग्राइंडिंग वाली जो साउंड होती है वो करे जाए. So on that observation, I repertorized the case: involuntary stool, thin yellow in color, offensive, painless diarrhea, and there is loud grinding of teeth. The podo was coming as the highest grade remedy. Podophyllum 30C was given 3 doses OD, and
ईबी नैश में भी आप पढ़ेंगे तो इट इज द वन ऑफ द पावरफुल कैथारेटिक्स. द डायरिया ऑफ पोडोफाइलम इज characterized by its profuseness which drain the patient dry. Offensiveness is there, painless with great prostration. It is a wonderful remedy for liver complaints. Peculiar symptom of podophyllum patient that made me choose this remedy was the constant desire to grind the teeth along with the complaint. So this is the eliminating symptom you can say कि podophyllum का ये जो peculiar symptoms था that made me to choose that remedy. We all know the 5 P's of podophyllum, that is putridness, the painlessness, the profuseness, the prostration, the prolapse. So on that basis, I gave podophyllum 30C, and to my amaze, the patient recovered very well with this medicine. और जो उनकी grinding of teeth वाली चीज थी वो भी recover हो गई. That was really commendable with this homeopathy. I hope. Shall I take this case or shall I stop? मैम अभी हमारे पास है 5 मिनट्स और है. ओके ये भी एक छोटा सा केस है. अ पेशेंट एजेड 35 ईयर्स 2021 का केस है जहाँ पे पेशेंट को बहुत ज्यादा रिकरेंट हेडेक की कंप्लेंट थी जो कि 4-5 साल से वो उस चीज से परेशान थे. ही वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एन एमएनसी लिविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऑब्वियसली. प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वाज हेडेक था, राइट साइडेड हेडेक था जो कि 4-5 साल से था. जो हेडेक था बेसिकली वो पेशेंट को रात को ही होता था, स्पेसिफिकली मिडनाइट 2 बजे के आसपास, एग्रीवेट एट नाइट. द टाइम ऑफ हेडेक जब उनको होता था तो ही मैंने जब उनसे पूछा कि आपको किस चीज से आराम मिलता है, हाउ यू फील बेटर इन एट दैट टाइम, तो पेशेंट ने बोला उनको गरम गरम कुछ जैसे चाय हो गई तो उस टाइम पे वो पीते हैं तो उनको थोड़ा बेटर लगता है, तो गरम चाय पीने से उनको आराम था. He was also complained of recurrent sneezing, which also aggravated at night. He was diagnosed a case of sinusitis and he had taken allopathic treatment in the past. इसके अलावा और कोई symptom नहीं मिला. So basically right sided headache था, better aggravated at midnight 2 to 3 a.m. 2 a.m. you can say, or better by the hot drink or tea. सो इस बेसिस पर ही जो इंफॉर्मेशन पेशेंट हमें दे रहा है, अगर हमें वो सिम्टम्स मिल जाते हैं और हम वो मेडिसिन ट्राई करते हैं तो बेसिकली वहां पे पेशेंट को वो रिकरेंसेस नहीं आते. इन दैट केस ऑल्सो मेन सिम्टम्स यही थे. पंक्चुअलिटी वाज, आई आस्क अबाउट द पंक्चुअलिटी बिकॉज जैसे ही 2 बजे का टाइम आया सो आई थॉट ऑफ Kali group. तो Kali group आया, the punctuality was also marked in that case. And then I repertorized this case, headache, tea amelioration, which is the marked peculiar symptom in that case, and headache at midnight 2 a.m. So I selected this Kalibai remedy. I gave this remedy Kalibai Chrome 30C, 3 doses OD. The patient was very well after that dose. एंड एक हफ्ते के बाद मैंने पेशेंट से बात की तो पेशेंट को अगले ही जो एक डोज उन्होंने लिया था उसके अगले दिन से ही आराम आ गया था और उनको उसके बाद वो हेडेक का अटैक नहीं आया. उसके 1 महीने बाद मैंने दोबारा पेशेंट से बात की तो भी उन्हें इस तरह का कोई भी हेडेक दोबारा नहीं हुआ. एंड नाउ दिस इज, ये केस भी आई गेस 2021 का ही है. तो पेशेंट को इस तरह के रिकरेंट जो हेडेक जो 4-5 साल से पेशेंट परेशान था वो सब नहीं हुआ. सो दिस इज बेसिकली द टोटलिटी कि हमें किस तरह से वो जो टोटलिटी है वो फॉर्म करनी है, वो पेक्यूलियर सिम्टम्स ढूंढने हैं. So this is the whole thing, how the homeopathic prescription is an art and science. Thank you so much for your patience listening. थैंक यू वेरी मच मैम. बहुत ही खूबसूरती से आपने ये बताया है. Thank you, ma'am. किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में टाइप करें. ये जो ज्वाइन की है
मैं समझता हूँ कि आपका प्रेजेंटेशन काफी बेहतरीन था, और आपने जितने मैथमेटिकल और साइंटिफिक अप्रोच एक सवाल बराबर उठा करता था कि रिसर्च और एजुकेशन का क्या संबंध है, तो ये सवाल लोग अक्सर करते हैं। मैंने उसका जवाब दिया कि रिसर्च और एजुकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिसर्च और एजुकेशन में कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है, एक अपने अपने सोचने का तरीका है। रिसर्च में भी आप खोज करते हो, और जब पढ़ाई करते हो तो उसमें भी खोज करते हो, तो दोनों में तो खोज ही कर रहे हैं ना। तो ये आपने जो आपके अंदर में जो एप्टीट्यूड बना है, रिसर्च ओरिएंटेड है, और यही चीज का जरूरत है, इसी चीज का आवश्यकता है सभी होम्योपैथिक फिजिशियंस के लिए। क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जो स्टडी होता है, पढ़ाई होता है, वो बिना एजुकेशन के पूरा नहीं, बिना रिसर्च के पूरा नहीं होता। क्योंकि डॉक्टर पटेल का आपने एक मैसेज सुना होगा, एवरी न्यू पेशेंट्स वी अंडरटेक वी एंटर इनटू द न्यू वर्ल्ड। है ना, हम लोग जितने हर एक रोगी एक दूसरे से भिन्न होता है, और जब हम उसे देखते हैं तो हम लगता है कि हम लोग एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि जो आप पहले देखा, अगर उसके कंपैरेटिव में आप चलेंगे तो आपके लिए वह दिक्कत करेगा, है ना, आपको वो परेशान करेगा, आप प्रेजुड्यूस्ड हो जाइएगा। और आपने जो अप्रोच, रिसर्च अप्रोच, ये हम लोग को बताता है कि देयर इज नो सच टाइप ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी। एंड डॉक्टर हेनीमैन ने भी जो प्रेजुड्यूस्ड ऑब्जर्वेशंस, अनप्रेजुड्यूस्ड ऑब्जर्वेशंस की बात करी, वही इसी संदर्भ में था कि प्रेजुड्यूसनेस तो मन में, मनुष्य के दिमाग से हटाया ही नहीं जा सकता है। हर एक आदमी के अंदर में अपनी अपनी धारणाएं होते हैं, लेकिन उस धारणाओं के साथ में आप कैसे अपने आप को अलग रखेंगे, कैसे आप अपने आप को ये करेंगे, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी बताता है। अगर आप प्रोसीड्योर में बन जाएंगे, आप नियम में बन जाएंगे, एक सिस्टम में बन जाएंगे, तो फिर आपके अंदर में प्रेजुडिस नहीं होता। तो डॉक्टर हेनीमैन का जो अप्रोच था, जो कि आप शायद 6th फॉलिन में है, हाँ 6th फॉलिन में उन्होंने कहा अनप्रेजुडिस्ड, और अनप्रेजुडिस्ड जो होते हैं, जो वही बिना पूर्वाग्रह के। तो पूर्वाग्रह तो मनुष्य का माइंड ही होता है। माइंड कहने का मतलब होता है कि आप पूर्वाग्रह हो। जब आप पूर्वाग्रह हो तो आपको उसमें आप अनपूर्वाग्रह कैसे होगे, अनप्रेजुडिस्ड कैसे होगे, और यह बताता है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी। इस रिसर्च मेथोडोलॉजी को हर एक फिजिशियन अपने लाइफ में, और आपको पता होगा कि अभी जो रिसेंट नया अमेंडमेंट हुआ है BHMS का और MD का, उसमें आपको इस चीज को बहुत अच्छा से समावेश किया गया है कि आप जो एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन इज नॉट ए थिंग्स दैट कैन बी taught in the classroom, it has to be practiced and made a lesson। लोगों को अपने करने के लिए उत्साह होना चाहिए। टीचर बराबर आपको उंगली पकड़ के नहीं पढ़ाएगा, आपको खुद खोज करने की आदत बनानी पड़ेगी, और इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो नेहा जी, आपका अप्रोच बहुत अच्छा था, मुझे भी मैं भी इसको बहुत गौर से सुन रहा था, और इसी तरह से आप आइए और अगला सेशन में फिर किसी एक टॉपिक को लेकर के आइए, क्योंकि आज के समय का ये मांग है कि हम लोग सीखें। और इसी पर्पज से भी यह जो फोरम है, इसका भी मुख्य उद्देश्य है, हम लोग कंटिन्यूसली इसको फॉलोअप कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि आज 1300 दिन हो गया, 1300 डेज इस फोरम को स्टार्ट करने के लिए। आज हम लोग इंग्लिश सेशन का 1300 डे मनाने जा रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और बहुत ही जल्द 10 अप्रैल को हम लोग हिंदी का भी 1 साल मनाने जा रहे हैं। तो आप लोग जरूर उपस्थित होइए, आते रहिए, और हम लोग अपना ये ज्ञान को साझा करने का एक अवसर है, और मैंने शेयर करने का अवसर है, और ये शेयर करना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, जरूरी। मैं समझता हूँ कि हम लोग ये बिल्कुल सही कहा सर आपने कि उंगली पकड़कर कोई सिखाएंगे नहीं, अब हम लोगों को खुद आगे बढ़कर सीखने की जरूरत है कि हम लोग अपने प्रैक्टिकल क्लिनिक में भी जो करते हैं उसके साथ भी रिसर्च जरूर करें। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। ये कौन डॉक्टर साहब हैं जो अपना ये इस तरह से, ये दिस इज नॉट ए गुड थिंग, पढ़ाई करने के लिए घुसे हैं कि ऐसे करने के लिए है?
No, very nice presentation. ये आया है comment आया डॉक्टर वासुदेव पाटिल. ओके Now we दीपमाला जी, हम लोग का Yes, सेशन yes. समाप्त हुआ हाँ, है। ये हमारा हिंदी टाइम खत्म हो रहा है और बहुत दिन के बाद में अंजलि जी आई हैं, उनको माइक हैंड ओवर करिए, है ना? तो डॉक्टर श्वेता मैम थैंक यू वंस अगेन. अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है. सो अब यह मंच में डॉक्टर अंजनी को हैंड ओवर कर रही हूँ. ओवर टू यू मैम. thank you, Hindi team. Now it is the time for the English session, not the session. Now today we are celebrating our 300 days of continuous webinar. Thank you all the participants and welcome everyone to today's session. Actually, IFPH started its journey before 1300 days. Now also it's a never ending journey. And every day we are getting new co-travelers and we are continuing our journey. I'm not talking much about IFPH. All of you are aware about IFPH. Even though when we are celebrating, just I'm telling few words of IFPH. But we have, in English session, we have celebration. Likewise, in Malayalam session also, we have celebration. So we have to hand over within 1 hour. That's why I'm cut short the introduction because all of you are our co-travelers. So welcome everyone. And for the prayer song, I'm inviting Mr. Madhav Pillai. Mr. or Master, I don't know. Madhav Pillai from US, please. Madhav. Yes, Madhav. Good evening. My name is Madhav. Okay. I'll be singing Europe by Josh Groban. Join ചെയ്യാവോ? Yes, you can start now. Madhav. Mohan. When I am കേറാൻ down പറ്റുന്നില്ലേ? and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Thank you. Thank you, Mohan. And now I'm inviting Dr. Ismail Seth, the president of IFPH, for inaugurating the program. Dr. Doctor, Doctor, welcome. First, welcome speech, then inauguration. Okay, okay. Shall will join shortly. Oh. No, Dr. Shaji Kudiat sir already he joined. No. Welcome speech by Dr. Shaji Kudia. Sorry. Sir, please. Yeah, who is sharing the, can you remove the sharing? What? Somebody is sharing the screen. Who is sharing? I cannot see anything. No screen sharing, Doctor. You can, you are not co-host. Please make No, I make. Shaji Kudia co-host, then only he can share. Please Okay. No, I am not sharing. Okay. No, he wanted a screen sharing. Is it? Okay, thank you very much. Today, IUPH is entering another very important landmark achievement of 1,300 days of continuous uninterrupted Zoom meeting, which has started nearly 4 years ago at the time of pandemic. When the whole world stands still, we few
homeopathy doctors and lovers started this forum to promote homeopathy as one of the best preventive treatment and rehabilitative medicine for viral infections. Now, the relevance and scope of homeopathy remains at par in the post-COVID scenario. So we will be talking about that. Today I am vested with the two important responsibilities. One is to welcome all the dignitaries for this historically important function, and also to present the topic of the relevance of homeopathy post-COVID scenario in the world. So I'll first fulfill my responsibility of welcoming you all. I first and foremost invite and welcome the very own Honorable President of International Forum for Promoting Homeopathy, Dr. Ismail Said Sir, who is one of the senior most and most respected homeopathy doctors, I will say, living in India and the world. Totally dedicated, passionately, the entire life in service to mankind through homeopathy. Very passionately still running, jumping and traveling anywhere if homeopathy needs. I wholeheartedly welcome Dr. Ismail Said Sir to these 1,300 day celebrations. Another most important person is Dr. M.K. Sahani Sir, who is our keynote speaker today. He is one of the senior most and most respected homeopathy doctors, not only in India, but in the world. And we are proud to have him host our Hindi program since its inception. And Dr. Sahani Sir will be giving the keynote address regarding the post-COVID scenario and homeopathy. And Doctor will be organizing an international seminar in next January 2025. Now itself, I am inviting on behalf of the organizers, where IUPH is also part of organizing team, and invite all of you to come to Patna in Bihar, India, to participate in that international event. I wholeheartedly invite Dr. M.K. Sahani Sir as the keynote speaker of this very important function of 1,300 day celebrations. I also welcome the felicitation speakers, Dr. Nigunj Trivedi from United Kingdom, Dr. Ilahi Bucks from Pakistan, Dr. Huang Wheeling, my friend whom I met long back in Australia, Dr. Marian Salcedo from Bolivia, who is the South American coordinator also, and also for Bolivia, doing wonderful job. Actually, I'm coming just after a university post-graduation celebration of experts for homeopathy course started in a university in South America with the efforts of Dr. Marian. It is IUPH is a very important part of that inspiration for Dr. Marian and others to come out to start that course. It is running very good now. And Dr. Muhammad Abdul Majid, Pakistan, from Bangladesh, sorry, who also organized many international events, and I am also used to be one of his guests into Bangladesh. And also Dr. Bob Lim from Malaysia, very regular participant and associate of coordinator for Malaysia also. So I invite all the felicitation speakers from different countries around the world for this important function of 1,300 days.
Then I welcome Dr. T.P. Anil Kumar, who is our own treasurer, who will be saying the vote of thanks, and also the moderators, Dr. Ajini and Dr. Danesh, who are always playing very important, wonderful job for the continuation of this program. And I also invite wholeheartedly all those who are present today in this important celebration, playing roles in various ways associated with the IFPH. So I welcome you all. Thank you. My second responsibility is to give an introduction to the topic in the post-COVID scenario. So when we look into the post-COVID scenario, very important things happen. And the most important thing is homeopathy became an unavoidable medicine in the post-COVID scenario in the world. The only scope for prevention, treatment, and rehabilitation of viral infections and many other diseases are possible with the homeopathy as the main tool. And we can all be proud as homeopathy doctors. It is not only acting as preventive treatment and rehabilitation, even in overcoming the side effects of the COVID vaccination, unproven vaccinations in the name of mRNA vaccine they are giving. We have tools to prevent the side effect and overcome the side effects. Again, homeopathy become an unavoidable medication in the post-COVID scenario, which we all can be proud of. But we need to tell to the world so that suffering people can make use of it. So that we can further widen the scope and possibility of homeopathy in the world. So it is the noise and the communication that we make, which nobody else will support us, that makes homeopathy beneficial to humanity. And also, homeopathy is going to become the most potential medicine for the furtherance of science. Because the present science is linear science or material science, which is not able to explain even the explanation of how we exist as a living being, how the mind, vital force, and body are interconnected. The science we use in medical world today is just study only the physical plane. They don't incorporate the influence and impact of the mind and the vital force in the physical body. That is very important. So the coming few years are going to become very important, crucial transformation of the entire science, especially medical science. And homeopathy is going to become the gateway for the furtherance of science from linear or material science to holistic or non-linear science. So the scope of homeopathy in every way is tremendous, and we can all be proud of that. And IFPH, International Forum for Promoting Homeopathy, as an international institution and organization, is going to play very crucial, important roles in all these transformations and achievements that we need to make for the beneficial implication and use of homeopathy and for the healthy existence of humanity at large. So with these words, I wind up. Wish you all the greetings of 1,300 days of continuous existence and historically important webinars being conducted by IFPH and all the team who is working behind it. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. And now I am inviting Dr. Ismail Said for inaugurating our function. He's the president of IFPH, and I'm inviting the young smart boy of IFPH. Please welcome. Sir. Unmute.
I'm very happy this day. We, without any interruption, we passed on 1,300 days. And I am very happy to see you all in this occasion for presenting these IFPH's programs every day without any break. The mails also coming in, sharing the experience and everything. Now this day is very, very important because we are going to pass the even 2,000 or 3,000 days of interrupted seminars, interrupted meetings under the IFPH. I'm very hope because 1,300 is gone without any difficulty. Very easy to go. Okay, as we are pulling this one thread from the butter, that much smooth it's running away. So I'm happy in this occasion and not telling too much comment because very, very important persons are sitting there, share these everything. I'm very much glad that Dr. Gurana is going to conduct a meeting and in the memory of his father and Patna. Surely, we all, almost all members of the IUP will be present there. We will give our presence in this Patna. Surely. Sure. So, this occasion, I'm not going to take much time this way. I'm Dr. Shaji has given very, very important roles in the homeopathy. Homeopathy, we can treat everything if they're getting any symptoms. Today also I got so many cases in the rectal cancer and the renal failure, 2 types of renal failure, everything. Everything was given medicine. Last month, we also given the medicine, they are all getting improvement. So I am very sure that with homeopathy, we can do wonders in the field of medical science. So, in this occasion, I not take much time to elevate the lecture. I'm humbly inaugurating this occasion with a proud and respect. I'm inaugurating this section, 1,300 days of IUP meeting. Thank you very much. Thank you, sir. Now I am inviting Dr. Mritul Sahani, sir, for a keynote address. Sir, please. Thank you, Dr. Anjali, and my respected Dr. Ismail Seth, sir, our president of the IFPH, Dr. Sajid Kudiat, and all the participants, as well as the dignitaries who are present today here with the to be felicitated today. And I feel proud to be the part of this wonderful, unique session which is being continued uninterruptedly, and now it has reached the 1,300 days. And I feel and I pray that it should be an everlasting journey for all of us. Friends, today being the 1,300 and the topic and the theme has been very nicely chosen to have an introspection about the post-COVID scenario and the homeopathy. And for this, I would like to start my views with the Mr. Mary Curie, Nobel Prize winner. Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. And with this, now that the scenario is that now the COVID-19 big pandemic has become a part of the history, leaving behind many unanswered questions and new challenges for coming generations to face and find the solution. Many people who has been taken as a fully recovered, but current evidence suggests that approximately 10 to 20% people
experience a variety of mild and long-term effects after the recovery of their illness. Although our current understanding of cause of post-COVID and why some people are more affected. And of course, the last two years COVID pandemic has become a challenge healthcare system across the globe. And to deal with the absence of specific treatment of protocol for COVID, collective efforts were required from the medical systems existing in India, including both the models. Dr. Sajid Kudiat has nicely mentioned about the homeopathy being emerging as a system which cannot be replaced, cannot be removed. So several studies suggest that classical homeopathy was associated with the improvement in COVID, including severe cases despite limitations from study design and data sources. Our findings should prompt further study role of classical homeopathy in the management of COVID-19 post-COVID effect. Now, this post-COVID conditions has been nicknamed as long hauler. Long hauler has been nicknamed for this, and common symptoms are related. I think I could give you the details in the common symptoms. Only that the responsibility and the things that is to be faced is very important. The adaptive measures are important, and we have to learn about the adaptive measures. And homeopathy is suggested to be useful, boosting the immunological response in various conditions, and can thus be used as adjuvant tool to fight against the tool in their sequence. Large number of medicines are mentioned. Large number of the medicines are mentioned in the our repertory and the Medicare Medica. I'm selecting the medicines in the name of the disease is not. We should. I think this is the uniqueness of the homeopathic system of the medicines, that we don't do the medicines on the basis of the name of the disease. The patient-oriented treatment is important, and totality of the symptoms is more important. Totality of the symptoms, and in this context, now what is the challenge? What is the required now? The most required things are that to produce a evidence-based study in the homeopathy, and this is the major challenge for the homeopathic physicians, where we are lacking, and we are treating. I know, no doubt, everyone present in this webinar, they must have experienced the benefit and the changes that is there with the post-COVID effects. But the world is not going to accept that. They need some evidence, concrete understanding about that. And this is a unique thing that. And in this regard, we have to work hard to make it, because to make the understanding about the conditions to be understood by the scientific arena. So homeopathy has been a matter of discussions among all. We all had been talking about the homeopathy is fake, homeopathy is this and that. So many controversial views are there. Without blaming others, I should blame ourselves. We have to present ourselves. We have to instead of looking at about the criticism, we must have an introspection about what we are doing, what we actually are doing. So clinical evidences are important, and I can tell you there are many evidences which has been started pouring into the peer review journal. One of the important articles that was published in Indian Journal of Research in Homeopathy by Central Council for Research in Homeopathy. They have randomized controlled trials to compare the efficacy of the homeopathy in combinations with the homeopathic treatment with the post-COVID cases of the
And 19 cases were undertaken and out of that all recovered well. This is the reported and documented case. Then another, this is the official recognitions. I say this is the official recognition, very important thing for the COVID. So empirical evidences, as evidences are required, and there must be a measured understanding to know that to follow all our brothers, all our friends, and all homeopaths who are engaged, who are practicing, irrespective of the COVID or any other system of any other disease. They should go for the evidence-based practice. This is the way that we can make, instead of saying and crying that we are the best, we are the best, it is where we have to show them that this is the reality, this is the fact, and the government are recognizing this fact. This is important thing, and I feel I should not continue more because many others will have to speak today, and I am glad that we have taken this, chosen this theme topic for this 1300 day celebration. And thank you all for my Thank you, sir. Thank you so much. And now I'm inviting Dr. Nikunj Trivedi from UK for felicitation. Sir, please. Dr. Nikunj Trivedi. Hello. Okay. Jai Hanuman, Jai Homeopathy. Today is 1300th day of uninterrupted, continuous webinar from IFPH, and I feel proud to be a part of that. I would like to share my screen just to give some glimpses about the post-COVID impact on patient's life and our life. So here I'll take your permission to share my screen, please. Yes, sir, you can share the screen. Are you able to see? Yes, sir, we can see. So first of all, I heartiest congratulating to IAPH on 13th 1300th day celebration of uninterrupted webinar, and which has really made a difference across the globe to all the homeopaths by enriching the treasure of knowledge. And here I must say that imagine a world in which homeopathy is universally accepted as a potent part of everyday life. And whatever Dr. Hahnemann wrote in Organon of Medicine, if the physician clearly perceive what is to be cured in diseases, in every individual case of disease, and that we call the knowledge of disease. If he clearly perceive what is curative in medicine in each individual medicine, we call the knowledge of medicine or medicinal power. And if he knows how to adapt according to clearly defined principles, what is curative in medicines to what he has to discover to be undoubtedly morbid in the patient, so that the recovery must ensure to adopt it. So during the phase of COVID, we applied our homeopathic knowledge to cure the symptoms of our patients in a various way. Some adopted classical way, some adopted polytherapy, but we tried our level best to help our patients to
best of way to restore them for the recovery. So now coming to the post-COVID complication, patient land up with long COVID, and that long COVID general symptoms with PPL patients, they have developed a tiredness or fatigue, which interferes with daily life. All the time, when patient comes to the clinic, they complain that I'm feeling tired, I'm feeling bored, I'm feeling weak, I don't have motivation, I don't have enthusiasm. This is post-COVID complication. And if we look in the Baraita curve, there is a one rubric, there is a one symptoms, there is NUI tedium. This should be considered when patient is complaining of the tiredness or fatigue, and which interferes with its day-to-day routine life. Another symptom is post-exertional malaise. Any mental or physical exertion makes patient to feel tired, bored, lethargic, indolent, and this rubric, these symptoms, we can find with so many medicine, but the lachesis is the best medicine, and I have tried lachesis to many patients when patient is indolent. Habitual laziness to be ruled out with the help of our homeopathic medicine. No doubt constitution, myism is very, very important, and we have to take that thing into consideration, but these are the long COVID general symptoms that we have evaluated. Now, we are coming to the post-COVID respiratory symptoms. Many patients having a dry cough, dyspnea on exertion, dyspnea at rest, chest pain, tachypnea, breathlessness, and palpitation. Symptomatology and considering the patient as a whole, dyspnea on exertion with cough, with chest pain. When we check the SpO2 level, and when the SpO2 level shows low, the best medicine which I am using in my practice is carbo-veg, and which is marvelously increasing the oxygen carrying capacity in my patient, and patients are feeling better, and seeing is believing. I always believe in documentation. I always believe to show that document to our colleagues, allopaths, and that's why they have started believing in homeopathy. So when I administer carbo-veg to my patients with a dyspnea, with a cough, with a chest pain, and when there is a bluish nails, carbo-veg is giving a marvelous result. And this is post-COVID respiratory symptoms, a small, simple example that I'm giving from my practice. Post-COVID digestive symptoms comes with the diarrhea and abdominal pain. COVID and the preventive measures for COVID, that the vaccine has been taken by the patient, which is affecting the DNA level. And then it is affecting the intestinal flora. It changes the intestinal flora, and patient is landing up with the diarrhea. Arsenicum is very well known, and everybody knows about the arsenicum album in India and in Western country as well, because during the disastrous time of COVID, it has been distributed widely all over the globe. So diarrhea has been coming under control with the help of arsenicum album. And with the abdominal pain, symptomatically, I am using MAC-4, Colocin, Dioscorea as per patient's clinical picture. Post-COVID, other symptoms, joint or muscle pain. Sir, Yes. I think we will have a session about this in another. Yeah, I know it's 7 minutes given, and just I'm finishing within 2 slides. Okay, thanks. Joint or muscle pain, skin rash, changes in menstrual cycle, postmenopausal bleeding, low libido, low sperm count, and skin fungal infection.
Every day I am getting 3 to 4 patients having a fungal infection. Actually, I was surprised that it's a fungal epidemic after COVID, and that has been treated very wisely, very nicely with the help of antifungal homeopathic remedies like sepia. Post-COVID neurological symptoms, as you know very well, that depression, anxiety, mental health issue, brain fog, cognitive impairment, everything, you know, weakness of limbs and tremors. And only this neurological manifestations in gait you can see with only one simple slide, that how patient can recover in a span of 2 weeks with the help of Costicon. This patient visited me on 1st of April 2022. Patient was unable to walk independently. Patient has to take support. There was a quite limping. In the same patient, improvement in gait noted on 13th of April. So this is the magic of homeopathy. If well-selected remedy has been given to the patient, we can make a very good change in quality of life of the patient and rule out the obstacles to the cure by CBC with laboratory investigations by doing CBC, liver function test, renal function test, lactose, lactate dehydrogenase, C-reactive protein, and CAT scan of the chest. And how to overcome post-COVID manifestation by selection of constitutional remedy, preventive, immunobooster, and prophylactic remedies from the Materia Medica. And this is my protocol. This is symptomology with specific clinical examination, which is very, very essential. That's what I consider in my practice. And then I can restore the abnormal pathology to the normal physiology. And this is all about post-COVID complications. And thank you very much for listening me. Thanks. Thank you so much, sir. And now I am inviting Dr. Ilahi Bucks from Pakistan. Sir, please. Good evening. I am audible. Sir, please. Am I audible? Yes, am I sir. audible? Yes, sir. Okay. Okay. Today, the 23rd March is not only the one occasion, but for me, it is a dual occasion. One is 1,300 continuous session of IPH, and second one is my birthday, 64th birthday. This is the second occasion. So I am very proud of them. I am honored to be part of the 1,300 session of the IPH, which is uninterrupted and continuous one. That is a good and very marvelous thing and unbelievable thing in this event. Because this forum is a global forum and we wish to share our post-COVID scenario comments. I just commented that in post-COVID scenario or in post-COVID days, in my practice, certain things I have observed that the disease pattern has been changed. So many diseases have atypical signs and symptoms according to medicine or internal medicine, which has been changed during these days. We have seen that the diabetic
increase in the diabetes exploration has been observed. So far as the day-to-day symptoms I have observed in my practice is the top one is the forgetfulness, loss of memory, especially the short-term memory. I have observed in my patients that post-COVID, that is, I think that it is belong to post-COVID symptoms or post-COVID things, post-COVID effect. Whether it may be due to vaccination or whether it is due to the infection. But as a long corona or long COVID, I can say that the 3 or 4 things which I have been observed in my clinic is diarrhea. This is a spontaneous and very immediate watery diarrhea I have been observed in these people, and muscular pain and fatigue, which has already described my successor one. And these symptoms, I think that very efficiently being controlled and very efficiently being tackled by the homeopathy, because the people came to me are not the have the first visit to me, but they first adopt the allopathy and go to the concerned specialist and consultant. Then they see that they are unsuccessfully uh, treating the diseases. Then they consult the homeopath. And people who came to me, I have seen that within 3 to 2 days, if the medicine is true and correctly choice, I see that they have magically cured and they have magically given the good results. The post-COVID scenario, as I have been given the 5 minutes and I am completing as soon as possible. Okay, I can say that it is homeopathy is the more important system of medicine can be considered as compared to pre-COVID and during COVID. It is more effective in the post-COVID arena, and that is all from my side for the 1,300 IPH live sessions. Thank you. Thank you, sir, and happy birthday and many more happy returns of the day on behalf of IFPH. And now we have 4 more participants for felicitation. And so I'm welcoming Dr. Huang Wei Ling from Brazil. Doctor, please, I think You're allowed to share the screen. You have 3 minutes. Okay, I'm not. Okay, madam, you can start. I don't know where is my data show. Okay, I will not share the screen. Good morning to everyone. My name is Huang Wei Ling. I'm from Brazil. I'm very happy to be here today in this meeting to celebrate the 1,300 days of IFPH program. I also would like to thank all the group, all the medical doctors, Dr. Saji, Dr. Ismail, and all the countries that are participating in this IFPH program. I would like to say that in Brazil, we are still having so many cases of COVID-19, even after the massive vaccination. But what I would like to say is that we are still not doing the diagnosis in the energy level that we needed to understand that all the manifestations in COVID-19 and all the post-COVID manifestation is caused by this energy deficiency situation that the majority of the population globally is suffering nowadays. So we are facing a kind of immune deficiency caused by this energy deficiency situation.
And the massive vaccination is worsening this energy deficiency situation, leading to increasing cases of cancer or metastases in patients that received this vaccination and are having autoimmune disease, diabetes, myocardial infarction, strokes, etc. And we are facing another phase of post-COVID-19 that is, we need to treat all the disease that we are facing after this mass vaccination. So we need to understand that we need to increase our immune system, and the only medication that we need to use, we can use nowadays due to this energy deficiency, is to use high diluted medication. And the only medication that we can use nowadays is homeopathy, because when we use high concentrated medication, this energy will reduce even more and will cause complications or even death of our patients. So we need to fight, continue to fight and hold our hands to increase our power to disseminate this knowledge. And I know that one day we will see that homeopathy will be the first medication prescribed globally. Thank you for your attention, and I will give another talk next month. Thank you. Thank you so much. And now I am inviting Dr. Mariam Salcedo from Bolivia, please. Thanks, ma'am. Distinguished Dr. Ismail Said, President IFPH, Dr. Shaji Kudiyat, Vice President IFPH, Dr. Ganesh, Coordinator of Webinars, dear colleagues, distinguished guests, and members of IFPH. It's an honor and a privilege to be here today to express my sincere gratitude to International Forum for Promoting Homeopathy for its tireless dedication and inspiring all homeopaths to deepen their knowledge and for keeping us united, recusing the fundamental values of homeopathy, especially during these challenging times we have faced as a global community. During COVID-19 pandemic, we have witnessed the resilience and solidarity demonstrated by homeopathic professionals around the world. At a time when uncertainty and fear prevailed, you as an organization have been a beacon of light and hope, reminding us the importance of remaining faithful to the principles of classical homeopathy. Throughout these difficult months, we have seen how homeopathy has played a significant role in supporting public health, from strengthening the immune system to relieving symptoms associated with stress and anxiety. Homeopathy has offered a comprehensive and holistic approach to wellness during the pandemic times. But what is even more remarkable is the role that homeopathy is playing now in the post-pandemic phase. The pandemic left a profound global and regional impact, the dimensions of which we are still fully understanding. 20% of cases are left with sequels, which are classified as a long-term or prolonged COVID. A study carried out in the United Kingdom and United States warned about the increased risk of developing dementia after having been infected with coronavirus, which is known as COVID-19. Cognitive decline was found to be almost twice as likely in COVID survivors as in uninfected ones. According to recent data from the Pan American Health Organization, it is estimated that approximately 30% of the population in Americas is experiencing some types of post-pandemic health alterations, ranging from persistent fatigue to sleep disorders and emotional imbalances. The reality is that we now face the epidemiological characteristics of COVID. First, it has no predictable pattern. 2, variants will continue to emerge. 3, existence of cases of prolonged COVID. And 4, the appearance of new vaccines. So now we are facing the consequences of the pandemic and the consequences of the vaccines. This is the time to spread homeopathy, knowing that is the only medicine that can save humanity.
This figure reflects the complexity of the challenges we face in the recovery and rebuilding phase. However, homeopathy stands out as an invaluable tool in managing these post-pandemic health alterations. Its individualized approach and its ability to address both physical and emotional symptoms make it an effective and safe therapeutic option for those seeking support in this difficult time. Last but not least, I want to take this opportunity to congratulate the International Forum for Promoting Homeopathy on its 1,300 days of interrupted activities. Your dedication and commitment to promoting homeopathy have been truly inspiring, and we thank you for your continued work for the benefit of our community. I also would like to tell you that we have just concluded the second class of experts in homeopathy from Loyola University of Bolivia, a course in which you have been a great inspiration. On behalf of all the homeopaths present, I want to express our deepest gratitude for your leadership, support, and shared visions of a world where homeopathy occupies the prominent place it deserves. May success and collaboration continue in the days to come. Thank you and congratulations. Thank you so much, Dr. Maria Salcedo. Now I am inviting Dr. Bob Lim from Malaysia. Dr. Bob Lim, are you there? Oh, yeah. Okay, thank you. On behalf of the homeopathy physicians and supporters from Malaysia, I would like to congratulate the International Forum for Promoting Homeopathy, IFPH, for the successful 1,300 days of uninterrupted daily webinar. Homeopathy is a holistic medicine, as stated by Dr. Sadi just now, as it considers the physical, pathological, and mind-emotional symptoms. This is a holistic medicine, the wholesome medicines that can solve our daily problems. And homeopathy can solve many health problems, be it acute or chronic. It is a school of thought which the Ministry of Health should consider in the normal mission in society to help the sick. In many countries, homeopathy complements that of allopathy medicine. All physicians have this normal mission, which is to heal or cure and bring patient back to health. And it is written in the aphorism 1 in the Organon of Medicine by the founder of homeopathy, Dr. Hahnemann. When certain big pharmaceutical companies started using mRNA to create a vaccine, it immediately creates many red flags in my mind. And the first thing I observed is that the mRNA vaccine has to be put in a cryogenic condition, which is in a liquid nitrogen. That is many degrees below freezing point. And the cells will be sleeping until it is warm up, then it becomes alive like that. I've studied that basics in college, where I've studied artificial insemination, where we collect sperms from the bulls and we put it into straw and put it in liquid hydrogen under cryogenic condition. And it is proven that these sperm cells will sleep until at the time when it is warm up at the body temperature, and it become alive back. You can observe it under the microscope 5 years, 10 years ago, that you keep it on this condition. So it already stirred a lot of red flag in my mind. See, and when we study about in college about the basic, right, virology, immunology. So when you inject something into your body, especially this live virus part, like this virus protein, it is going to, like, you are breaking all these our what they call the immune system point. You see, our body have the basic self-defense. The first line of defense is our nostril, our eyes, where the mucous membrane are, and the skin. That are the first line of defense. Yeah, and it comes to the throat and the tonsil. That's why when we have a
affected by a bacteria or virus, we have something like what we call condition called tonsillitis. The tonsil get inflamed because it is part of the immune system of our body. But when you inject a protein into the body, it is already crossed all the line of defense, like the enemy is going behind your headquarters, is behind you. So the body will come into a panic situation. So that is why this mRNA vaccine causes a lot of problem in society for those who have been vaccinated. And as we observe, because this immune system is going to deal with the enemy behind us, so they're going to surround the cells, the, what do you call that, the RNA protein. And they're going to form something like a tumor. So it happens. And it creates something like an embolism. So it creates a lot of havoc in our body. So this is an experimental thing. It's not a real vaccine. See, it is very different from all conventional vaccine that we are doing for. Conventional vaccines, we have dead virus, which is not that dangerous. So as you can see from the post-COVID scenario, that the people, many people, normal people are dying from stroke and also suffering from tumor. Most cases appear at the present moment scenario here is a lot of patients have carcinoma, especially tumor of the breast. So those are the post-COVID scenario. So we cannot deny that because it is happening. So I'm sure the allopathy doctors also will discover that too. And recently, we have an article in Japan, the top scientists have petitioned to ban the RNA vaccine, which is considered toxic to the blood and to the system. And that's why they recommend not to use blood from the vaccinated people with those who vaccinated with mRNA vaccine. The blood cannot be used as a blood donation. So in short, let us not be in the comfort zone bounded by big pharmaceutical company in the battling of infectious disease and pandemic of the recent so-called novel virus COVID. The experimental action of using mRNA vaccine and the legislation to force the people to use that in place of conventional vaccine is not a good idea. In spite of a difference in the medical school of thought, the authorities concerned should leave no stone to work together with homeopathy, alternative medicine, TCM, in bettering and finding a cure for this pandemic and epidemic, reducing mortality rate and the sufferings of the people as a humanitarian mission. Let us be united in health, in spite of a difference, and be more open to each other. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Now I am inviting Dr. Anil Kumar, sir, for giving out of thanks. Sir, please. Dr. Anil Kumar. I think he's not joined. Dr. Manoj, please say out of thanks to. Okay. Anyway, nice person, nice day. 1300 days uninterrupted is a really achievement, a big achievement. On behalf of IFPH, I am expressing my sincere thanks to Dr. Shaji Varghese Kudia, Dr. Ismail Said sir, and Dr. Negun Trivedi, Dr. Ilahi Baks, Dr. Huang Lee, then Marianne Salsiva Doctor, Dr. Abdul Majid, Dr. Bob Lim, and all those who participated in the program. Once again, thank you very much. Thank you, Dr. Manoj. Now it is the time for the Malayalam session, and who is the moderator of the Malayalam session? Dr. Manoj. Dr. Manoj, okay. Dr. Manoj, you can hand over the mic to Dr. Manoj, and thank you so much. And it's a wonderful moment that we are celebrating our 1300 days. Thank you so much, all the participants, all who are encouraging us. Thank you so much. We will continue our journey. We will celebrate our generation will celebrate the
IFPH continuously. Thank you so much. Good night. Thank you. Bye-bye. And hand overing our session to Dr. Manoj. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1300-ാം ദിവസത്തെ മലയാള പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യമായി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഡോക്ടർ ഗോപകുമാർ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ ഗോപകുമാർ. ഹലോ. തുടങ്ങിക്കോളൂ ഡോക്ടറെ. ഓക്കെ. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ, നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ, സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിനിണയാകണേ, സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തി അറിയണമേ. ഭൂമി അമ്മയെന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാകണേ, ജീവജാലങ്ങളാകെയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ, ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയണമേ, ലോകമൊന്നെന്ന പാഠമെന്നുമെൻ മനസ്സിലെഴുതേണമേ. നന്ദി ഡോക്ടർ ഗോപകുമാർ. വളരെ ഹൃദ്യമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം ആലപിച്ചതിന്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ ധനേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ മനോജ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFBHന്റെ 1300ാമത് ദിന ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് നാം ഈ വേദിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ തൊട്ടു മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സെഷൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ പങ്കെടുത്ത ഒരു പരിപാടിയായി നടന്നു. ഇന്ന് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ മലയാള സെഷനാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫോറം ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന സംഘടന കോവിഡ് കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ഇത് ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള 85ഓളം ഡോക്ടർമാർ ഈ വേദിയിൽ വരികയും വിവിധ പ്രസന്റേഷനുകൾ നടത്തുകയും ഡോക്ടർമാർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു വേദിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരും ഹോമിയോപ്പതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളും കൂടി ചേർന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ വേദി. ഹോമിയോപ്പതി പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതും ഒരു പ്രധാന പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വരികയാണ്. ഓരോ 100 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമുക്കാവുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയാണ്. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മോടൊപ്പം എത്തുന്ന അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലി. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 7 മുതൽ 8 വരെ ഹിന്ദി സെഷനുണ്ട്, 8 മുതൽ 9 വരെ ഇന്റർനാഷണൽ സെഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് 9 മുതൽ 10 വരെയാണ് മലയാള സെഷൻ. ഇന്ന് ഈ 1200ാം ദിനത്തിൽ 1300ാം ദിനത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം അതിഥികളായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഈ നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിൽ നമ്മോടൊപ്പം പ്രധാനമായും ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന അതിഥികളെല്ലാം വളരെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്. അതിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യമെന്ന് പറയാം, നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയ KR ജ്യോതിലാൽ IAS സാറാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട്. തീർച്ചയായും ഈ വേദിയിൽ സാറിനെ IFBHന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സാറിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈഡ് സാറ് ആണ് നമ്മുടെ IFBHന്റെ പ്രസിഡന്റ്. സാറാണ് നമ്മുടെ
ഈ വേദിക്ക് ഇന്ന് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത്. തീർച്ചയായും സാറിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ ആശംസകൾ പറയാനെത്തുന്നത് കേരള കൗമുദിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറായ PDM കൂടിയായ ശ്രീമതി SD കലയാണ്. ശ്രീമതി കലയെയും ഈ വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയായ ശ്രീമതി മോചിത, വളരെ നല്ല ഹോമിയോപ്പതി അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. തീർച്ചയായും ശ്രീമതി മോചിതയെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിന്റെ മുൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്ന ഡോക്ടർ K ജമുനയെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലോട്ട് എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആതുരാശ്രമം ഹോമിയോപ്പതി NSS മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായ ഡോക്ടർ ബിന്ദുകുമാരിയെയും ഈ വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ NV സുഗതൻ സാറിനെ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ശാരദകൃഷ്ണ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കുലശേഖരത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അങ്ങയെയും ഈ വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ഈ വേദിക്ക് കൃതജ്ഞത പറയുന്ന നമ്മുടെ മോഡറേറ്റർമാരിൽ ഒരാളായ ഡോക്ടർ ശൈലയുണ്ട്. ഡോക്ടർ ശൈലയെയും ഈ വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇതിന്റെ മോഡറേറ്ററായിട്ട് ഈ വേദിയിൽ തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ മനോജ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ഡോക്ടർ ഷാജി കുടിയത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളായ ഡോക്ടർ ജോസ് ഐസക് സാർ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ IFBHന്റെ മുഴുവൻ മെമ്പർമാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും എൻ്റെ പേരിലും IFBHന്റെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാം. നന്ദി തന്നെ ഡോക്ടറെ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി 1300-ാം ദിവസത്തെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും അതിവിശിഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഭാവിയിലെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിലെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ആകാം. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സലീന ഡോക്ടർ ബ്രദർ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ആദരണീയനായ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി KR ജ്യോതിലാൽ സാർ. ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായിട്ട് ജ്യോതിലാൽ സാറിന് ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മനോജ്, ഡോക്ടർ ദിനേഷ്, മറ്റ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ടെക്നിക്കലി ഞാൻ കമ്പീറ്റന്റ് അല്ല, കാരണം ഞാൻ ഡോക്ടർ അല്ല. കുറച്ച് നാൾ ആയുഷ് മിനിസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹോമിയോ, ആയുർവേദം, അങ്ങനെ ആയുഷിൽ വർക്ക് ചെയ്തൊരു പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലുള്ളതെന്ന് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ആക്ച്വലി സയന്റിസ്റ്റുകൾ സാധാരണ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഐ തിങ്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ സംടൈംസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പറയാറുണ്ട്, WHO പറയാറുണ്ട്, യു നീഡ് ഫിസിക്കൽ, മെന്റൽ ആസ് വെൽ ആസ് സ്പിരിച്വൽ ഹെൽത്ത്. ഇത് മൂന്നും ഹെൽത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോളിസ്റ്റിക് മെഡിസിനാണ് ഇന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. സാറിന് ഇന്നിപ്പം വിഷന് വരെ നമുക്ക് ഡിവിഷനാണ്, അതായത് എല്ലാം കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസ് ആയിട്ട് ഒരു അംബാസഡർ കാണേണ്ട സ്പെയർ പാർട്സ് കണക്കാണ് ശരീരത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം വന്നിട്ടുള്ള ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ തിങ്ക് വൺ ഓഫ് ദി കീ തിങ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഈസ് സംവൗ മിസ്സിംഗ്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ദി സാറിന് പറയാറുണ്ട്, സയന്റിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള ഒരു ശാപം അല്ലെ ടെക്നോക്രാറ്റ്സിനുള്ളത്. ഇഫ് യു ആസ്ക് വാട്ട് ഈസ് എ മൈൻഡ്, they will say it doesn't matter. What is matter? I don't mind. So the mind and matter are interrelated. If you are able to realize that the human body is not matter, if it is not elements matralla, that means that means there is a mind which is responsible for creation. I am a chemical engineer from IIT Madras. I know that when you get upset, so when your emotions, which has energy in motion, you create almost 600 chemicals. One is when you get upset. So emotions are more, that is not what you eat, but what is eating you, which is most important. So that is your mind. That means each disease has got a psychosomatic structure. You need to understand that. Yeah, otherwise, as I said, the mind and matter relation is something which we need to realize. Is nothing but 3 in 1. നമ്മളെല്ലാവരും മൂന്നാണ്, അതായത് 2 in 1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൈൻഡ്, ബോഡി, ആത്മ. ഇതില്ലാത്തവർ ആരും ഇല്ല. Mind, body is a physical. Maybe you say that I work on hydrogen economy, how each metal and the periodic table or another with high temperature, pressure, it becomes other elements. How that's how the world is evolved. So it comes from a cosmic mind, cosmic bodies, and individual mind, individual bodies come. So when you create 3, epinephrine, norepinephrine, cortisol, these are 3 chemicals. In fact,
last week I was there in Vantara, where I think Ambani has set up a beautiful home for the animals. But wild animals in the Manishan facilities. I was saying, so what they do is they analyze the cortisol level of each of the animals. And they make the treatment. I think that's a technology as a maybe we can use the technology and tools to identify the disease. But treatment, I found that one of the best treatment is for a physical thing. Okay, you can have maybe yoga and whatever the maybe treatment methods. You can maintain your body by flexibility, etc. through yoga and maybe massage, all those things from Ayurveda. That is as far as the physical plane is concerned. Mental plane, physical plus mental, if you want to address both, I think then and spiritual, then I think homeo is the best. For diagnosis, you can use the most modern medicine. I think so. That's an integrated approach. But unfortunately, there are a lot of business interests which you do not want. If you want to make it, instead of more patients, instead of building patient, they make them patient so that people become impatient and become patient because you create enough chemicals which are harmful for your health and you need to depend on the medicine. So I think that is a way to look at it. In fact, I know several doctors who, for example, one person who took us a class for all India service recently, last month. He runs, he's a MD. He treats all the worst cases, but he gives medicine from homeopathy. He tries whatever can be cured through yoga. Medi Yoga is his clinic name. All VIPs go there because whatever cannot be cured, he will do whatever can be done. It might be some physical ailments or something which can be corrected by your your ahara and vihara. Both are important. What you eat as well as the way you behave. No, your way of lifestyle, your way of functioning. All these things matter. So there he corrects it. If it is a medicine for diagnosis, he use what is the latest tools from maybe allopathy. But the medicine what he gives is, he said, my best medicines are homeopathic medicine. He is the company he runs in clinic in Chennai called Medi Yoga. I think this is one example. Dr. Harikumar we used to consult because most of the earlier, let me tell you one experience. Earlier I had throat pain and pharyngitis, and then doctor said gave all medicine, but nothing worked. Only thing I had to keep on having heavier dose. But later on I took I had to take for maybe 3 months or so, but it was perfectly gone. After that, the pharyngitis has never appeared. So I think I lost all the voice itself is lost. So that means it's an incremental change. People want fast life. Now people are following fast life. They want to finish their life also very fast. But what a fast food and that is hurry, curry and worry. These are the three things which are creating half the problem. Hurry, everybody is in a hurry. Nobody has got time. Curry, the worries, no. So, and the curries, that internally it creates it destroys your system. So in that way, holistic way, I think homeopathy looks at the mental state of mind of one person and then give this medicine according to that individual. So I think that is that's a very good example. In fact, I know several doctors who have done all the three, allopathy, homeopathy, like Dr. Harikumar, for example, he was in the Niyama Sabha, Legislative Assembly, എല്ലാ MLA-മാർക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. പുള്ളി MD എല്ലാത്തിനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഡയഗ്നോസിസിന് മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ അസംബ്ലിയിൽ അവർക്ക് അലോപ്പതി മാത്രമായിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം ഹോമിയോപ്പതിയിലാണ്. സോ now 1 or 2 suggestions I have got to take it forward because you need any R&D has to be strong. What happens is a pharmaceutical company, കാരണം എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച പലരും ഇപ്പൊ റെഡ്ഡീസ് ലാബ് അതേപോലെ PNG പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇരിക്കുക. ബയോകെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് they make products, they do patenting, and in fact some of them are very high positions. But what they do is their rDNA technology, lot of things they do. They're like, message, for example, on a plant, right from plant to animals, how they do research on the inside the system. So that means you need to use the maybe R&D has to be looked into if you want that
thing to be progress, because people believe more in science. It's a question of belief. They believe more in medicine than in their own potential to. Actually, there's a saying, when God laughs at two times. Two brothers fight for their land, saying that ഇത് എന്റെ ഭൂമിയാണ്, മറ്റൊരാളെ ഇത് രണ്ടുപേരുടെയും ഭൂമിയല്ല, നിങ്ങളെല്ലാം ടെമ്പററി ഓക്യുപ്പൻസ് ആണ്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ്, 80 വർഷമോ 70 വർഷമോ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട്, അത് ആരുടെ അല്ല. അതുപോലെ പിന്നെ സർജൻ സേസ് ഐ വിൽ ക്യൂർ, ഞാൻ നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താം. സർജൻ ക്യാൻ ഓൺലി കട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഇന്റേണൽ പവർ, യുവർ ലേറ്റന്റ് പവർ വിച്ച് ക്യൂർസ്. അതിനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ only thing which a doctor or a surgeon can do. So I think that's a way. So you should, ഒരു സജഷൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് R&D, 2 AI ടൂൾസ്. ഇന്നിപ്പോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഞങ്ങളിവിടെ പവർ സെക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇത് കിട്ടിയത്, ഞങ്ങൾ ആനയുടെ പ്രശ്നം, ആനയും പുലിയും എല്ലാം കാട്ടിൽ നിന്ന് വരിക ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ട്. സോ ഇന്നിപ്പോ ട്രാങ്കുലൈസ് ചെയ്യുന്ന യൂസിങ് there's a cheaper solution. You can tranquilize the animal without even touching remotely. That is without any intervention. So you work on what frequency it is communicated. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഹർത്താൽ ബന്ധൊക്കെ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വികസനം തടയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പെർഫെക്റ്റഡ് ആയി. ഇതേ സെയിം തിങ് ആണ് ആനയുടെ മെസ്സേജ് ബ്രെയിനിൽ പോകണതിന് ഹൗ യു ക്യാൻ അതിനെ ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് യു മെയ്ഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ബൈ വിച്ച് യു ക്യാൻ ട്രാങ്കുലൈസ് വിർച്വലി. സോ അതുപോലെ AI ടൂൾസ് ഐ തിങ്ക് ഹോമിയോപ്പതി ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസിന് പറ്റും, അതുപോലെ മെഡിസിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്, അത് എല്ലാ രംഗത്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ദെൻ അനദർ തിങ് ഈസ് മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റ്. ഒരു കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദാറ്റ് കേസ് സ്റ്റഡീസ്, മാനേജ്മെന്റ് സാധാരണ കേസ് സ്റ്റഡീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഏരിയ ഇന്നിപ്പോ മാനേജ്മെന്റ് ഇത്രയും വികസിക്കാൻ കാരണം. സോ വാട്ട് വെന്റ് റോങ് ഓർ ഹൗ വി ക്യാൻ സ്വിച്ച്, ഇങ്ങനത്തെ കേസ് ഉണ്ട് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ അലോപ്പതിയിൽ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, അവർ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം നടത്തി ദേ കീപ് ഓൺ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദെയർ നോളജ്, കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻസ്. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. ഐ തോട്ട് അതൊരു ഒരെണ്ണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ 1300ാമത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെബിനാർ ആണ്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് നീഡ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് പേഷ്യൻസ്, അതർവൈസ് യു കാൺട്ട് make people come across the globe and maybe share their experience. I am a new entrant, or what you say, I'm a totally new to the field. I'm not the right person to, since Dr. Manoj insisted that I should share some of my thoughts. I thought I will end with a saying that, just like I started, man is 3 in 1, mind, body, atma. So it is your body is a physical form, mind is a vibration, and your atma or whatever is a radiation. So you need to be in balance. You need the inner world and outer world. There has to be a balance. That is where the spirituality and what is the energy level comes into play. You are mentally, you should be at peace, and you are physically, you should be fit. So you need to address all the three, and homeopathy is one system which takes care of all the three. And I thank all the organizers for giving an opportunity to share some of the thoughts. Sorry if I may not have talked about the topic, but thank you for giving an opportunity to share some of the thoughts. Thank you. Inaugurate ചെയ്യണ്ട സാറേ, inaugurate ചെയ്യണം. Yeah, with these few words, I declare for this Malayalam session formally inaugurate ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സാർ, വളരെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രഭാഷണമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുക്തമായ ആഹാര വിഹാരങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതി അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും. അതുപോലെ സാറ് പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടൂൾസിന്റെ കാര്യം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കാര്യം. IFPH കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. എങ്ങനെ ഇത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റിംഗ് വളരെ നല്ല സജഷനാണ്. എന്നാലും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പ്രസംഗം തന്നെ നടത്തി. സാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ സേഠ് സാറിനെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്താനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. 51 വർഷമായുള്ള സേവനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഇസ്മായിൽ സേഠ് സാർ, സാറെ സംസാരിക്കാമോ? നമസ്കാരം. ഞാൻ തരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ശ്രീമാൻ ജ്യോതിലാൽ IAS പ്രസംഗം കേട്ടു തരിച്ചിരിക്കുക. സത്യം പറയാൻ ആ തരിപ്പിന് മുട്ടിട്ട് വേണം എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ. ഉത്തരമായ പ്രസംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ. വളരെ വാചാലമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. സാർ, ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ബി എ കൺസേണിങ് ദ മാൻ ആസ് എ ഹോൾ. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ ബോഡിയും മൈൻഡും ആത്മാവും എല്ലാം അതിനകത്ത് വരും.
അല്ലാതെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരിയായ ഒരു ട്രൂ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് തന്നെ ഇത് മൂന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റില്ല. വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇത് ആത്മാ, അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ, ആൻഡ് ബോഡി ഹോൾഡിംഗ് ദ ഡിസീസ് ഓർ ഹോൾഡിംഗ് എ മാൻ ആസ് എ ഹോൾ. ഇത്രയും കൺസിഡർ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാറ് പറഞ്ഞ വളരെ കൃത്യമായിട്ടായിരുന്നു. ആ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതിനും ഉചിതമായ പ്രസംഗം നടത്തിയതിനും എൻ്റെ വക താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. എന്തുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോഴേ 1300-ാമത്തെ ദിവസം കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൽ ആരും ഇത്രത്തോളം ദിവസങ്ങൾ കടന്ന ഒരു വെബിനാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലാന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. അതുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മളാണിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹോമിയോപ്പതി ഇപ്പോഴും ചൈൽഡാണ്. നമ്മളത് ആ ദുഃഖസത്യം മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും ചൈൽഡിനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് അഡോളസൻ്റ് ആവണം. ഇനി അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രക്രിയകളും മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് വേണം ഹോമിയോപ്പതി വളർത്തിയെടുക്കാൻ. അതിന് ഓരോ ഹോമിയോപ്പതിക്കാരനും ശരിയായ രീതിയിൽ ഹോമിയോപ്പതി പഠിക്കുകയും ശരിയായ രീതിയിൽ ഹോമിയോപ്പതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചില മാത്രമേ സാധ്യമാവുള്ളൂ. ചില ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി പേരും വെച്ചിട്ട് പല ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ. പണ്ട് പോലെ അല്ല. പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അതല്ല, വളരെ കുറവാണ്. ആ കുറവുള്ള വ്യക്തികളും തിരിച്ചു വരണം, കുടുംബത്തേക്ക് വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. വന്നാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഹോമിയോപ്പതി വളരാവുള്ളൂ. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സാധ്യതകൾ വളരെയധികം വിശാലമാണ്. നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, അല്ലേ? ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു റീനൽ ഫൈലർ ചികിത്സിച്ചു. നെക്സ്റ്റോമിക്കാവുണ്ടാണ് ചികിത്സിച്ചത്. നെക്സ്റ്റോമിക്കാവുണ്ട്. എന്താ കാര്യം അറിയോ? അയാളുടെ ഭാര്യ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ രക്ഷപ്പെടും. ആര് വന്ന് പറഞ്ഞാലും അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. ദേഷ്യം തന്നെ ഉള്ളൂ. ആ ഒറ്റ സിംറ്റം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അയാൾക്ക് നെക്സ്റ്റോമിക്ക കൊടുത്തു. അയാൾ ക്രിയാറ്റിൻ 8.6 താഴോട്ട് വന്നു. ഇപ്പോഴ് 3.8 നിൽക്കുകയാണ്. അത് ഒരു മാജിക്കാണ്. ഹോമിയോപ്പതിക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു മാജിക്കാണ്. അത് ആ രീതി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ മാറ്റമുള്ളൂ. ഒരു കലാകാരനെ മാത്രമേ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, കലാവാസനയുള്ള ആൾക്ക്. അതല്ലാതെ പറ്റില്ല. നമ്മളത് എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സിനടുത്തുള്ള ഉപദേശം എനിക്കത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതി കൈവടിയാതെ ഹോമിയോപ്പതി തത്വങ്ങൾ അനിഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ വന്നാൽ ഹോമിയോപ്പതി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നമ്പർ 1 ചികിത്സാ പദ്ധതിയായിട്ട് മാറും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ അലോപ്പതിയെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. അത് വേറൊരു പന്തിയാണ്, വേറെ വക്താവാണ്, വേറെ ഒരു വക്താക്കളാണ്. അത് മാറിക്കോട്ടെ. സർജറിയും മറ്റുള്ള ഗൈനിക്കും ഒക്കെ അവർ മുന്നോട്ട് പോകും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അതല്ല. നമുക്ക് മനുഷ്യനെ ആദ്യമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അവൻ്റെ മൈൻഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അവൻ്റെ ബോഡിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കും. ഹോമിയോപ്പതി ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നിന്നും ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. IFHന്റെ വരവ് കൊണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഒരുപാട് വളർന്നുണ്ട്. അത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരിയാവില്ല. പലരും വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നുണ്ട് IFH വന്നേ പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഇടിവാണ്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എവിടെയും ഇടിവണ്ണവുമില്ല, ചരവുമില്ല. കുറച്ചും കൂടെ ബ്രിറ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട്, സെറ്റ് സാറിന് വേറെ പണിയില്ലേ, ഞാനത് പോയി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വരത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ സ്നേഹപരം പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതി പഠിക്കാം, മുന്നോട്ട് വരിക, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തെയും ഒരു സംഘടനയും കുറ്റം പറയാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹോമിയോപ്പതി ഒരു അപ്രോച്ച്, ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് ഞാൻ പറയില്ലേ. ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഹോമിയോപ്പതി പോകുന്നത്. അങ്ങനെ മാത്രമേ ഹോമിയോപ്പതി കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം റീനൽ ഫെയിലിയറിന് വളരെയധികം സാധ്യത നമുക്കുണ്ട്. വളരെയധികം ക്യാൻസർ വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന പല രോഗങ്ങളെയും മറ്റുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പല രോഗങ്ങളെയും നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചാൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ബ്രെയിൻ ഫെയിലിയറിന് തന്നെ നമ്മൾ കുപ്പറമാഴ്ച കൊടുക്കുന്നു, കാലിഫ്ലവർ കൊടുക്കുന്നു, കൊല്ലാഗ് കൊടുക്കുന്നു, സെനീഷ്യ കൊടുക്കുന്നു, തുബർക്കുലം കൊടുക്കുന്നു, സിബിലം കൊടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിൽ തന്നെയും സത്തായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ രീതിയിൽ ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ IFHന് അല്ലെങ്കിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ സജഷൻ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ സജഷനാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലോടും നല്ലൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക്, ജൂനിയേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും കൊടുത്ത് ഹോമിയോപ്പതി വന്ന ഒരാളെ ശരിക്കും ഹോമിയോപ്പതിക്കാരായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത് എന്നെ കൈകാര്യം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. ഇന്നേ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ 10-75 വയസ്സായ
കിളവനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ചെറുപ്പമൊന്നും പോയിട്ടില്ല. ആ രീതി ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുഴുവനും ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു, കാറിൽ. എൻ്റെ നട്ടിൽ 4 പോയി കിടക്കുക. തമ്പാർ പട്ടിപ്പുറ 5 ഉള്ളൂ. എനിക്ക് 2 കൂടെ വേണ്ടിയിരുന്നു. 5-ൽ 4 പോയി കിടക്കുക. അത് ഒരു പുറത്തുനിന്ന് വീണ ഒരു ആക്സിഡന്റ്, പിന്നെ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ഒരു ട്രക്കുമായിട്ട് ഇടിച്ചതിന്റെ ഒരു ആക്സിഡന്റ്, വീട്ടിലെ വഴുതി വീണേണ്ട ആക്സിഡന്റ്. ഇപ്പോഴായാലും തമ്പാർ പട്ടിപ്പുറ നമ്പർ 1 മാത്രമേ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ളൂ. അതെന്താണ് ഭാഗ്യം, തോറാക്സി പട്ടിപ്പുറയുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാവും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി 2, 3, 4, 5 സംഗതി പക്ഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ബെൽറ്റിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ബെൽറ്റിട്ട് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ വിളിച്ചു വേണം. അതാ എനിക്ക് പറ്റില്ല, കാരണം മറ്റൊരു നടുവേദനയാണ്. അപ്പൊ അതിനും ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പഴയ പോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. മറ്റേ എനിക്ക് നടക്കാനോ കൂടെ ഇരിക്കാനോ പറ്റില്ല, കാല് കിഴക്കലാണ്, കൈവേദന ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല, വളരെയധികം സ്വസ്ഥനായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേദി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ യങ്സ്റ്റേഴ്സും മുന്നോട്ട് വരണം. ജയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവര് കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിലും ജൂനിയേഴ്സിനാണെങ്കിലും, കാരണം എല്ലാം അറിയുന്നുള്ള ധാരണയാണ് പലർക്കും ഉള്ളൂ. എനിക്കും എൻ്റെ അറിവ്, ഞാൻ എല്ലാം പഠിച്ചാണെന്ന്, പക്ഷെ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശിശുവാണ്, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ആ വിദ്യാർത്ഥി മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജൂനിയേഴ്സ് വരാറുണ്ട് ട്രെയിനിങ് വേണ്ടി, 6 മാസം ട്രെയിനിങ് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 4-5 ആളുകൾ ഞാൻ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, എനിക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു തരിക, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ പലതും പഠിക്കാനുണ്ടാവും. പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പഠിക്കാനുണ്ടോ, അല്ലെ രോഗത്തെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ടോ, ഒരുപാട് അനുഭവം എനിക്കുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പാസ്സായി ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ ഒരാളെ കാലിൽ ഭയങ്കര വേദന കൊണ്ട് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കുറയുന്നില്ല. ഞാൻ കൊടുത്തു മരുന്ന് കൊടുത്ത് പലരുടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മത്സ്യമുണ്ട്, അത് കുത്തിയതാണ് കാരണം. കാലിട്ട് അതൊന്ന് കുത്തിയപ്പോൾ വേദന ഉണ്ടായി. ആ വേദന പോയിട്ടില്ല. എന്താ നമ്മൾ കൊടുക്കുക? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കമ്പൗണ്ടർ പയ്യൻ പറയാ, സാറേ ലഡം പോലെ സാറ് കൊടുക്കാറില്ലേ, അത് കൊടുത്താലോ? ഈ ബിക്കം മൈ ടീച്ചർ. മനസ്സിലായില്ലേ? സാറ് ലഡം കൊണ്ട് ചില എനിക്ക് കൊടുക്കാറ്, അത് ഇവിടെയും ബാധകമാവൂലേ? ഒരു മുള്ളു കൊണ്ട് കൊടുന്നതല്ലേ, മുള്ളു തന്നെയല്ലേ കാര്യയുടെ മുള്ളും കൊമ്പും. ഞാൻ കൊടുത്തു, സുഖമായി. ഇതാണ് ഹോമിയോപ്പതി. നമ്മൾ ആരെയും മോശക്കാരാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിലെ എല്ലായിടത്തും വ്യക്തികളുണ്ട്, പൊന്മുത്തികളുണ്ട്. അതൊക്കെ കൺസിഡർ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള പ്രഭാഷണം നടത്തിയാണ് വളരെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താനും കൂടെ മനസ്സുണ്ട്. ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുക, തെറാപ്പറ്റിക്ക് പറയുക, അതിന്റെ വിഷ്വൽ വ്യൂ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് അനുവദിക്കേണ്ടത്. 1-2 മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങി വെക്കുന്നതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ സംഘടന നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. വളരെ നന്ദി സാറേ, വളരെ ഉജ്ജ്വലമായി സാർ സംസാരിച്ചു. സാറ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമന്റെ ഗുരുവായിട്ട് വസിഷ്ഠന് വരാൻ കഴിഞ്ഞു. വസിഷ്ഠന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഗുരുവായ ഭഗവാൻ തനിക്ക് ഗുരു ഏത് രൂപത്തിൽ വേണോ വരാം. ആ സാറിന്റെ ആ മനോഭാവത്തിനെ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ആദരണീയായ ഹോമിയോപ്പതി മുൻ ഡയറക്ടർ KSF ജോർജ് സാറ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ജമുന മാഡത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ അഫെക്ഷനേറ്റ് ആണ്. മാഡത്തെയാണ് ഓർമ്മിക്കുന്നത്. മാഡം വരാമോ? മാഡം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. മാഡം സത്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി കേട്ടോ, കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി. ഡോക്ടർ ഇവനെ പറ്റി പറയാനും മറ്റവരെ പറയാൻ മറന്നുപോയി. സോറി, വെരി സോറി. ജമുന മാഡം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ഓക്കെയാണ്. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം മാഡം, കേൾക്കാം മാഡം. അപ്പോ വളരെ സന്തോഷം ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. IFPHന്റെ 1300ാമത് വെബിനാർ ആണ് അല്ലെ? ശരിയല്ലേ ഡോക്ടറെ? വലിയ ഒരു പ്രയാണമാണ് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട്. ഒരു നോളജ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണിത്. ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കയറി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വിവരങ്ങളും ഹോമിയോപ്പതിയെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസ് തന്നെ പല രീതിയിൽ പല ആംഗിളിലുള്ള അതിന്റെ ഒരു പഠനവും അതിന്റെ മെഡിസിൻ കണ്ടെത്തലും എല്ലാം പലരിൽ നിന്നാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അതാണ് ഞാൻ നോളജ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ജൂനിയർ എന്നില്ല, സീനിയർ എന്നില്ല,
അങ്ങനെ ഒരു നോളജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. അപ്പൊ മുന്നോട്ട് ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ, ഇതിപ്പോ 1300-ാമത്തെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രയാണം തുടരട്ടെ എന്നും എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രയോജനം കിട്ടട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ജ്യോതിലാൽ സാറ് നമ്മുടെ ആയുഷിന്റെ കുറച്ചു കാലം സാറ് നമ്മുടെ ഓഫീസർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഈ സമയത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചതിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചതിലും സന്തോഷം. അതുപോലെ സെയ്ദ് സാറ്, പ്രിയ ഗുരുനാഥൻ സാറിനും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രണാമങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. വെബിനാറ് നല്ല രീതിയിൽ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. അതെ മാഡം, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വളർന്ന ഈ ലോകത്ത് ഈ ലോകം ചെറുതാവുകയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ ഒട്ടും പുറകോട്ടല്ല, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. മാഡം വന്നതിനും നല്ല വാക്കുകൾ പറയാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി. മാഡം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു അപേക്ഷ കൂടിയുണ്ട്, ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. എന്റെ ഡയറക്ടർ എന്നാലും പറയുകയാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കുറിച്ചി ഹോമിയോപ്പതി കോളേജിലെ ആദരാശ്രമം കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾ കൂടിയായ ബിന്ദുകുമാരി മാഡത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബിന്ദുകുമാരി മാഡം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. പറയൂ മാഡം. നമ്മുടെ ഞാന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സീരീസിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്, ഈ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. 1300 വെബിനാർ എന്ന് പറയുന്നത് സാറേ ഒരു വലിയ എഫേർട്ട്. ആ വലിയ എഫേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാര്യം ഇതേപോലുള്ള ഗുരുനാഥന്മാര് നമ്മുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. സേഠ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാറിനെയൊക്കെ ഞങ്ങള് കൺകണ്ട ദൈവം പോലെയാ കാണുന്നത്. കാരണം സാറിന്റെ എത്ര കേസുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നതും പഠിച്ചിരിക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ. അത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ ജനറേഷനെ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഒരു അക്കാഡമിക്, അതായത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇതിനോടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു താല്പര്യമില്ല. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോഴും മെഡിസിൻസ് പറയുമ്പോഴും ഫിലോസഫി പറയുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം കേട്ടു മനസ്സിലാക്കൂ എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഞങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിൽ കൊണ്ട പോലെ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊള്ളുന്നില്ല. പിന്നെ അവര് ഇനി അടുത്ത ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് സർവീസ് കയറുക, അല്ലെങ്കിൽ അവര് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറെ ആൾക്കാര് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും അതിന്റെ പുറകിൽ പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുവരെയും ഇവരിങ്ങനെ വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും അവരത് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് വളരെ, ഞങ്ങളൊന്നും എടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ലെവലിലല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ എടുക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു വിഷമമുണ്ട് എനിക്ക്. അതെനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവര് പഠിക്കുന്നു, അത് കുറച്ച് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ചത് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇപ്പൊ ജ്യോതിലാൽ സാറ് അദ്ദേഹം ഒരു ഹോമിയോപ്പതിക്കാരൻ അല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഫിസിക്കൽ, മെന്റൽ, സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ ഒരു യൂണിയനെ കുറിച്ചും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സാറ് ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സാർ അതിന്റെ പല റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലും സാറ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഹരികുമാർ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ വിലപ്പെട്ട പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെയും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹവും ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഒത്തിരി സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ സാജു സാറ്, അദ്ദേഹവും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം എഫേർട്ട് എടുക്കുകയും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നന്നായി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സാജു കൊടിയത്ത് സാർ. അപ്പം ഈ പറയുന്ന തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇതിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന ഈ എഫേർട്ടിനെ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് കൊടുക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സുകളാണ്. ഞാനൊരു ഈ 1300 ഒരു 60 ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത്രേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളുടെ ഈ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിലപ്പെട്ട സമയവും, നമ്മള് വീട്ടിലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ടൈമാ. എന്നാ പോലും ഞാൻ പല ദിവസവും കയറാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്കാണ് സർ. അതിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നമുക്ക് പുതിയ ജനറേഷനെ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. IFPHന്റെ കൂടെ എന്നും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കും. കോളേജിൽ നിന്നാണേലും നമ്മൾ പറയുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു മിസ് പറഞ്ഞതല്ലേ അന്നേരം ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് അവരത് എടുക്കുന്നത്. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറിക്കോളും സാർ. അവരുടെ
അപ്പം ആ ഒരു ലെവലില് അവരും വളർന്നോളും. അപ്പൊ എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. എല്ലാ ആശംസകളും ഈ വെബിനാർ സീരീസിന് നമ്മൾ നൽകുന്നു. IFPHന് എല്ലാ ആശംസകളും നൽകുന്നു. താങ്ക് യു സർ. നന്ദി മാഡം, വളരെ നല്ല വാക്കുകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സേഡ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. സേഡ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിത്യചൈതന്യ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപൂർവ വൈദ്യൻ എന്ന്. വൈദ്യന് മുകളിലായ വൈദ്യൻ, അപൂർവ വൈദ്യൻ. സേഡ് സാർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതകരമായ ധാരാളം കേസുകൾ ഏതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും വളരെ വളരെ വേഗത്തിലാണ്, മിന്നൽ വേഗത്തിലാണ് മറുപടി. നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരുടെയും അത്താണിയായ ഒരു മഹാമനുഷ്യനാണ് സേഡ് സാർ. ഒരു വടവൃക്ഷമാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാറിനെ അനുസ്മരിച്ച ഞാന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാന് കോഴിക്കോട് കോളേജിൽ എക്സാമിനേഷന് ചെന്ന സമയത്ത് സാറിന്റെ പേഷ്യൻസ് കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറത്തില്ല. കാരണം അവർക്ക് പിന്നെ ബെഡ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് അവര് സൈഡിൽ കിടക്കുക. അതായത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. അതും കൂടുതലും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ആണ്. അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പേഷ്യൻസിന്റെ ഒരു കെയറിങ് ഒക്കെ സാറ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അവര് അത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് വിട്ട കേസുകളാണ് കൂടുതലും അവിടെ വരുന്നതും. അവർക്ക് കിടക്കാൻ സൗകര്യം സൈഡിലും ഒക്കെ കിടന്നാണ് സാറിന്റെ പേഷ്യൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സാർ ഒരു അത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസ്, എത്ര കേസാണ് സാറിന് സക്സസ് ആയേക്കുന്നത്, എത്ര മനുഷ്യർക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാർ എന്നും നമ്മളുടെ ഒരു ഇപ്പൊ മനോജ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയ ആചാര്യനാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വലിയ. അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും നേരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കും വേണം. അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ. ഓക്കെ മാഡം, വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകയായ ശ്രീമതി മോജിതെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ് എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തുന്നതും വീഴ്ത്തുന്നതും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ. മാഡം സ്വാഗതം. നമസ്തേ. ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. മാധ്യമപ്രവർത്തക എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ വിരമിച്ചിട്ട് കാലം കുറച്ചായി. 2017 തൊട്ട് ഞാൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കണില്ല. പകരം ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയാ ആത്മീയ അന്വേഷണങ്ങളിലാണ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ജേണിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോ ഈ IFPH എനിക്ക് എന്താ പറയാ വെബിനാറുകൾ പലതായി ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, പലത് ഞാൻ കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എന്നും ഹോമിയോയിലൂടെ എന്റെ രോഗം മാറണം, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾ മാറണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതൊരു വലിയ പ്രത്യാശയാണ് നൽകുന്നത്, പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇപ്പോ ഇത്ര വർഷക്കാലം, ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു 22-23 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഹോമിയോ മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മെഡിസിൻസിന്റെ ഗുണം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് അനുഭവിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ രോഗം മാറുന്നത് കണ്ടിട്ടോ മനസ്സിലാക്കിയ ആളല്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എത്രയോ പേർക്ക് അസുഖങ്ങൾ മാറുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗമുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വരാവുന്ന രോഗത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്ന മരുന്ന് സമ്പ്രദായങ്ങളല്ല എന്നുള്ളതും, ആ വേരോടി നിൽക്കുന്ന എന്തോ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിക്കളയുക എന്നുള്ളതും ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയ അന്വേഷി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ എന്റെ ആ അന്വേഷണവും ഹോമിയോപ്പതിയും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം വെച്ചാല് നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് അവനവനിൽ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് എന്നാണ്. നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ഈശ്വരനെ അന്വേഷിച്ച് ഒടുവിൽ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവനവനിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാമുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതാണ്. ഇതുപോലെയാണ് അത് പുറത്തുനിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് വന്നു കയറുന്നതിനെ, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ രീതികളല്ലാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഹോമിയോയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയോ, ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയോ, ആ വ്യക്തിയുടെ രീതികൾ എങ്ങനെയോ, ആ ആളെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് മെഡിസിൻ ആണോ വേണ്ടത് അത് നൽകിക്കൊണ്ട് ആളെ ഉണർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളെ എന്താ പറയാ ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, കൈപിടിച്ച് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ശരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസാദമാണ് എന്ന് പറയാം. ആ മെഡിസിൻസ് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ഡോക്ടർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടറോട് പറയാറുണ്ട്, മെഡിസിൻസ് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ. അതിപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ വിശ്വാസത്തോടെ പലതും കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കില്ലേ. ഇപ്പോ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളെ ഒരു കുരിശ് കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ രുദ്രാക്ഷം ശൈവ വിശ്വാസികള് രുദ്രാക്ഷം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഹോമിയോ മെഡിസിൻ ആണ് എന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ.
കാരണം വെച്ചാല് ആ മെഡിസിൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ അസുഖം എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്ന കോൺഫിഡൻസ് ആ അസുഖം എന്നെ യാത്രകളിൽ വരുത്താതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ മെഡിസിൻ എന്റെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഈ മെഡിസിൻ എന്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പൊ എനിക്കിത് വരുമോ, എനിക്ക് അസുഖം വന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആ മെഡിസിൻ ഞാൻ എടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭയപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് അസുഖം വരികയും ഈ മെഡിസിൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നാൽ തന്നെ എനിക്ക് അസുഖം വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ തലത്തിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ, അതൊന്നും വെറുതെ മാജിക്കിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. എന്റെ പലതരം അസുഖങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും, മൈഗ്രെയിൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അതുപോലെ 2012 പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഫൈബ്രോമയാൾജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഫൈബ്രോമയാൾജിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്യൂ പരിഹരിക്കപ്പെടാനാകാത്തതാണ് എന്ന് എന്നോട് ഇവിടുത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടർ പറയും. അത് കണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രോഗമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഞാനും ഡോക്ടറും കൂടി സംസാരിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് മെഡിസിൻസ് എടുക്കുകയും ആ 2012 ഒരൊറ്റ തവണത്തെ ഒരു സംഗതി വന്നതിന് ശേഷം ഇത്ര കാലമായിട്ടും എനിക്ക് അത്തരത്തിലൊരു പ്രോബ്ലവും ഉണ്ടാവാതെ മുന്നോട്ട് പോയത് ഒക്കെ ആ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ആരുടെയെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസമല്ല ഹോമിയോട് എനിക്കുള്ളത്. അത് എന്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആ മെഡിസിൻസ് എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ കുറെ മെഡിസിൻസിന്റെ പേരറിയാം. ഡോക്ടർ ഇസ്മായിൽ സേഠ്, അദ്ദേഹം ബഹുമാനപുരസ്സരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് മറ്റു പലരും പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു വലിയ സമാധാനമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നറിയോ. ഹോമിയോയിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നാളെ എന്തെന്നൊരു ആശങ്ക വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഡോക്ടറുടെ വാക്ക് ഒന്ന് കേട്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ പോലുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടാൽ വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. ഈ ഒരു മെഡിസിൻ സമ്പ്രദായം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയം എന്തിനാ? വരാനിരിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ, കോവിഡ് വന്നോട്ടെ, കൊറോണ വന്നോട്ടെ, അതിനപ്പുറത്ത് വൈറസുകൾ വന്നോട്ടെ, നമ്മൾക്ക് ആ വൈറസുകളെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരു സുസ്ഥിരമായ മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു മരുന്ന് സമ്പ്രദായം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സമാധാനവും ഒരു സ്വസ്ഥതയും വേറെ എന്തിനാണ് നൽകാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ കാലത്തും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ്. ഈ വെബിനാറുകളിലൂടെ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് പേര് പല രോഗങ്ങൾ പെട്ട് മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർന്നിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു പുനർജനിയുടെ മന്ത്രം കേൾക്കാൻ അത് ഹോമിയോയിലൂടെ സാധിക്കുന്ന എനിക്ക് 100% വിശ്വാസമുണ്ട്. അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് ആ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഭാഗ്യം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ലഭിക്കുന്ന തലത്തില് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. 1300 എന്നുള്ളത് 13,000-ലേക്കും 1,30,000-ലേക്കും ഒക്കെ വെബിനാറുകളിലൂടെ ലോകത്തെ ഉണർത്തുന്ന ഒരു വലിയ കർമ്മ പദ്ധതിയായി യജ്ഞമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിന് സർവ്വവിധ ആശംസകളും നൽകും. വളരെ നന്ദി ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഫൈബ്രോമയാൾജിയ പറഞ്ഞല്ലേ മേഡം, അത് നമ്മൾ നീരുവീഴ്ച കേട്ടോ സത്യം പറയുന്നത്. പല പ്രാബ്ലമല്ലേ, ശരിക്കും നീരുവീഴ്ചയാണ്. തലേന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പഞ്ഞി കൂടെ ഇറങ്ങി ഹോട്ട് പോകുന്ന പറയല്ലേ ഈ ഫൈബ്രോമയാൾജിയ. നമ്മളെ സാധാരണ പറയുന്ന ഈ നീരിളക്കമാണ് ഫൈബ്രോമയാൾജിയ. നല്ല മരുന്നും നമുക്കുണ്ട്. അതെല്ലേ? അതെ, ഞാൻ അനുഭവസ്ഥയാണ്. ഓക്കെ സാർ. എന്തായാലും പറഞ്ഞ പോലെ ഹനുമാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹയസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വിസ്ഡം ഈസ് നോ യുവർ സെൽഫ് എന്നാണ്. അതായത് ആത്മാവിനെ അറിയുക, സ്വയം അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ബഹുമാനിയായ നമ്മുടെ മോചിത മാഡം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. മാഡം ആത്മാന്വേഷണത്തിലാണ്, ആത്മീയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പറയുകയുണ്ടായി. യഥോവാച നിവർത്തന്റെ അപ്രാപ്യ മനസാസഹ എന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മുടെ കേരള കൗമുദിയുടെ സർക്കുലേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ PMD ശ്രീമതി കലാം മാഡത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. മാഡം അൺമ്യൂട്ട് സംസാരിക്കാമോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഈ യോഗത്തിന്റെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ദിനേശ്, ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ KR ജ്യോതിലാൽ IAS സർ, ഇതിന്റെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ IFPHSന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഇസ്മായിൽ സേഠ്, മാധ്യമ പ്രവർത്തക യമുന, അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ മോചിത, ഡോക്ടർ K യമുന, ഡോക്ടർ ബിന്ദുകുമാരി, നമുക്ക് ആശംസ പറയാനുള്ള ഡോക്ടർ V സുഗതൻ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. വളരെ യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സർ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. വളരെ യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നതും വരുന്നതും. ഇവിടെ സംസാരിച്ചതെല്ലാം ഹോമിയോ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഹോമിയോ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആ കുടുംബം ഏകദേശം പേരും ഹോമിയോ മരുന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്. പണ്ട് മുതലേ ഹോമിയോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും
അതുവഴി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഞാൻ. കേരള കൗമുദിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തക എന്ന രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ 1000 എപ്പിസോഡ് 2020 IFPH ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിന്റെ 1000 എപ്പിസോഡിലാണ് ഞാൻ കൂടുതലുമായിട്ടും ഈ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘടനയായിട്ട് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചത്. ഇപ്പം മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നാലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ആയിരുന്നാലും ഒരു സംഘടനയായിരുന്നാലും ഒരു സമൂഹത്തെയായും വീക്ഷിച്ച് അതിന്റെ ഗുണവശങ്ങളെയും ദോഷവശങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഒരു കഴിവ് ഒരുപാട് നാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ IFPHന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപാട് അഭിനന്ദിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഓരോ രോഗങ്ങളും വരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകം. ഒരു സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഒരു കർത്തവ്യം ഉള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കടമയുള്ളതാണ് ഒരു പത്രമാധ്യമം എന്ന നിലയിൽ ഒരു പത്രത്തിന്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും കുട്ടികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന തലമുറയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുക നിരവധി സെമിനാറുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പല ജില്ലകളിലും പല സെമിനാറുകളും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നിയുക്തയായ ഒരു സ്റ്റാഫാണ് ഞാൻ കേരള കൗമുദിയുടെ. അപ്പം IFPH ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 1000 എപ്പിസോഡ് പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന ലഹരി കുറിച്ച് അവർ ഒരുപാട് സെമിനാറുകളും ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയും നമ്മുടെ കേരള കൗമുദിയുടെ തന്നെ പല സെമിനാറുകളിലും അതിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആയി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കൈയോർത്ത് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നമ്മൾ സംഘടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പം അത്തരത്തിൽ വരും തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് തന്നെ അവര് ഈ ഹോമിയോപ്പതിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിപത്തുകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ അവർ ഒരുപാട് കഠിന പ്രയത്നം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന് ഒരുപാട് ഹോമിയോയിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നോടൊപ്പം ക്ലാസ് എടുക്കാനും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലെല്ലാം എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കയറി ഇറങ്ങി ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യുകയെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോ വർഷം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു നിരാശ തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതല്ലാണ്ട് കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളിടത്താണ്. നമ്മുടെ ഈ വർഷം എക്സൈസും ജനമൈത്രി പോലീസും എല്ലാം നമ്മളോടൊപ്പം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വർഷം ചെല്ലുമ്പം കാണുന്ന പല കൊച്ചുകുട്ടികളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ലഹരിയുടെ രൂപങ്ങളല്ല നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം പോകുമ്പം കാണുന്നത്. എക്സൈസ് അതൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കും അത് കാണാനുള്ളൊരു ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പലയിടത്തും ചെല്ലുമ്പം മുതിർന്ന കുട്ടികളാണ് നേരത്തെ സെന്റർമാര്, ഇപ്പം വളരെ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് അതിനകത്ത് അതിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമ കുട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സങ്കടമുണ്ട്. അപ്പം IFPHന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിനുള്ള സെമിനാറുകളും കൂടി കൂടുതൽ സജീവമായി തന്നെ അതിനകത്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു അപേക്ഷ എനിക്കുണ്ട്. ഇതിനകത്തുള്ള ഭാരവാഹികളെല്ലാം എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. കാരണം 1000 എപ്പിസോഡ് സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു വലിയ സപ്ലിമെന്റ് ഒക്കെ ഇറക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ ഇസ്മായിൽ സേഠ് സാറിനെയൊക്കെ അന്ന് ഫോട്ടോയിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടത്. വളരെ ഭംഗി തോന്നി കാണാൻ, വളരെ ഒരു ആകർഷണമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപവും ഭംഗി, ആരാധിക്കാൻ തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മുഖമൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട വാക്കുകൾ കേൾക്കാനും സാധിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ കോവിഡിന് മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോമിയോയുടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും പോയിട്ടുള്ള ആളാണ്. സുനിൽകുമാർ സാർ ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെ പരിചയമാണ്. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കേരള കൗമുദി എന്ന പത്രത്തെയും ഹോമിയോപ്പതിയുമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് അടുപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചതാണ്. സൂപ്രണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ DMO ആയി റിട്ടയർഡ് ആയി പോയി. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിച്ചു. കോവിഡ് സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് വന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു സിമി സാരംഗ് മാഡം നേമം ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിസ്പെൻസറിയിലെ മാഡമാണ്. അദൃശ്യമായിട്ട് മാഡത്തെ പരിചയപ്പെടാനും വീണ്ടും നമ്മൾ ആ കണ്ണിയെ വീണ്ടും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാനും അതുവഴി മനോജ് സാറിനെ പരിചയപ്പെടാനും എല്ലാം സാധിച്ചു. മനോജ് സാറാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്. സാറ് എനിക്കിപ്പോ എൻ്റെ ഒരു പകുതി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാറെന്ന് വേണം പറയാൻ. കാരണം മനോജ് സാർ ഒരു ഡോക്ടറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടറാണ്, ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുമാണ്, ഒരു സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുമാണ്, ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആത്മീയ
ചിന്തകളാണോ കൂടുതൽ എന്നാണ് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും വിലയിരുത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും. നമുക്കൊരു അവലോകന മീറ്റിംഗ് എന്തായിരുന്നാലും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഉള്ളതുപോലെ നമുക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തെ അവലോകന മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഏതാ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ വന്നെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ മനോജ് സാറിന്റെ കുറെ വോയിസ് മെസ്സേജ് മാത്രം കേട്ടിട്ട് അതിനൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ മതി. അതായത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന പല വാർത്തകൾ അതിനെ നിരീക്ഷിച്ച് അതിന്റെ ദൂഷ്യവിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും അത് വരാൻ പോകുന്ന വിപത്തിനെ കുറിച്ചും അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ അനുമോദിക്കാനും എല്ലാം അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന വളരെ വെളുപ്പിന് തന്നെ പത്രം വായിക്കുന്നത്. കാരണം മെസ്സേജ് വരുന്ന ടൈം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം വളരെ വെളുപ്പിന് തന്നെ അതെല്ലാം വായിച്ച് വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ഒരു മോഡറേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അലങ്കാരമായിട്ടുള്ള ഒരു പദവിയാണ് ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഇത്രയും വലിയ പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഒരു എളിയ പത്രപ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ എനിക്കും കൂടി ഒരു അവസരം തരാൻ സാധിച്ചതിലും എല്ലാവരെയും നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചതിലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേരളവതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വാർത്താ പ്രാധാന്യമുള്ളതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹോമിയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോഴെല്ലാം ശക്തമായി എഴുതിയ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ വരെ എഴുതിയ ഒരു പത്രമാണ് കേരളകൗമുദി. ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകയും അതിനെ വേണ്ട വിധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ കൈകോർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടികളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവും. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വളരെ ഉജ്ജ്വലമായ മാഡം സംസാരിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് കേരള കൗമുദി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാലത്തിന്റെ ആവേശമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഒരുപാട് കവികളെ സൃഷ്ടിച്ച പത്രമാണ്. ഒരുപാട് സാമൂഹ്യമായി ഒരു പടവാള എന്ന പത്രം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും പങ്കെടുത്ത വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മാഡം. നമുക്ക് അപ്പൊ ഇനി ഡോക്ടർ സുഗതൻ ഡോക്ടർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ശാരദാകൃഷ്ണ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ കോളേജാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടൊപ്പം രസകരമായ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാർത്ത കൂടി പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഒരു വിദേശത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ വിദേശത്ത് ധാരാളം ഡോക്ടർമാർ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഡോക്ടർ ജോസ് ഐസക്കിന്റെ ഒരു അക്കാഡമി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഹോമിയോപ്പതി പഠിക്കാനായിട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുമായ ധാരാളം ഡോക്ടർമാരുടെ കോവളത്ത് അക്കാഡമിയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നൊരു കാര്യം കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി ഇനി അടുത്ത 2 പാട്ട് പാടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു. പാട്ട് നമ്മുടെ 2 ഗായകരോട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഗോപകുമാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗോപകുമാർ ഡോക്ടറെ. ഒരു ആഘോഷ പരിപാടിയാകുമ്പോൾ മലയാളിക്ക് പാട്ടില്ലാതെ എന്ത് ആഘോഷം? യേശുദാസ് ഇല്ലാത്ത കേരളമില്ല. ഗോപകുമാർ ഡോക്ടർ പാടാമോ? നോക്കട്ടെ ഒന്ന്. ഓക്കെ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. പഴയൊരു പാട്ട്, ദക്ഷിണാമൂർത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ദാസേട്ടന്റെ ടീമിന്റെ. ഹൃദയ സരസിലേ പ്രണയ പുഷ്പമേ ഹൃദയ സരസിലേ പ്രണയ പുഷ്പമേ ഇനിയും നിൻ കഥ പറയൂ. ഹൃദയ സരസിലേ പ്രണയ പുഷ്പമേ ഇനിയും നിൻ കഥ പറയൂ. അർദ്ധനിമീലിത മിഴികളിലൂറും അശ്രുബിന്ദുവൻ സ്വപ്നബിന്ദുവോ. ഹൃദയ സരസിലേ പ്രണയ പുഷ്പമേ ഇനിയും നിൻ കഥ പറയൂ. നീ പറയൂ. എഴുതാൻ വൈകിയ ചിത്രകഥയിലെ ഏഴഴകുള്ളൊരു നായിക നീ. എഴുതാൻ വൈകിയ ചിത്രകഥയിലെ ഏഴഴകുള്ളൊരു നായിക നീ. എന്നനുരാഗത പോവന സീമയിൽ
എന്നനുരാഗതപോവന സീമയിൽ ഇന്നലെ വന്ന തപസ്വിനി നീ ഹൃദയ സരസിലെ പ്രണയ പുഷ്പമേ ഇനിയും നിൻ കഥ പറയൂ നീ പറയൂ. എത്ര സന്ധ്യകൾ ചാലിച്ചു ചാർത്തി ഇത്രയും അരുണിമ നിൻ കവിളി എത്ര സമുദ്ര ഹൃദന്തം ചാർത്തി എത്ര സമുദ്ര ഹൃദന്തം ചാർത്തി ഇത്രയും നീലിമ നിന്റെ കണ്ണീ ഹൃദയ സരസിലെ പ്രണയ പുഷ്പമേ ഇനിയും നിൻ കഥ പറയൂ. അർദ്ധനിമീലിത മിഴികളിൽ ൂറും അശ്രുബിന്ദുവൻ സ്വപ്നബിന്ദുവോ ഹൃദയ സരസിലെ പ്രണയ പുഷ്പമേ ഇനിയും നിൻ കഥ പറയൂ നീ പറയൂ. നന്ദി ഡോക്ടർ ഗോപകുമാറെ. നാടകാന്തം കവിത്വം എന്ന് പറയും പോലെ കവിതകൾ ക്രാന്തദൃശികളാണ്. വളരെ ഉജ്ജ്വലമായി ഡോക്ടർ ഗോപകുമാർ പാടി. നമുക്ക് ഡോക്ടർ വിജയകുമാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആത്മീയതയും ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ വിജയകുമാർ ആ പാതയുള്ള ഒരാളാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് അഭയദാനന്ദ ആശ്രമം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. സ്വാമി അഭയദാനന്ദന്റെ കൊച്ചുമകൻ കൂടിയായ ഡോക്ടർ വിജയകുമാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. വിജയകുമാർ ഡോക്ടറെ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞാനും ഒരു പഴയ പാട്ടാണ് പാടുന്നത്. എം എസ് ബാബുലാൽ സാറിന്റെ സംഗീതത്തിൽ പി ഭാസ്കരൻ മാഷ് എഴുതിയ ഒരു പാട്ട്. ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കിനാവിൻ്റെ പൊന്നിൻ ചിലമ്പൊലി കേട്ടുണർന്നു. ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കിനാവിൻ്റെ പൊന്നിൻ കിലമ്പൊലി കേട്ടുണർന്നു. മാധവ മാസത്തിൽ ആദ്യം വിരിയുന്ന മാധവ മാസത്തിൽ ആദ്യം വിരിയുന്ന മാതളപ്പൂമൊട്ടിൻ മണം പോലെ ഓർക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഒരുങ്ങാതിരുന്നപ്പോൾ ഓർക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഒരുങ്ങാതിരുന്നപ്പോൾ ഓമനെ നീ എൻ്റെ അരികിൽ വന്നു. ഓമനെ നീ എൻ്റെ അരികിൽ വന്നു. ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കിനാവിൻ്റെ പൊന്നിൻ ചിലമ്പൊലി കേട്ടുണർന്നു. പൗർണമി സന്ധ്യതൻ പാലാഴി നീന്തി വരും വിണ്ണിലെ വെൺമുകിൽ കൊടി പോലെ. പൗർണമി സന്ധ്യതൻ പാലാഴി നീന്തി വരും വിണ്ണിലെ വെൺമുകിൽ കൊടി പോലെ. തങ്കക്കിനാവിങ്കൽ ഏതോ സ്മരണതൻ തങ്കക്കിനാവിങ്കൽ ഏതോ സ്മരണതൻ
തമ്പൊരു ശ്രുതി മീട്ടി നീ വന്നു, തമ്പൊരു ശ്രുതി മീട്ടി നീ വന്നു. ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കിനാവിൻ്റെ പൊന്നിൻ ചിലമ്പൊലി കേട്ടുണർന്നു. വാനത്തിനരുളിൽ വഴിതെറ്റി വന്നു ചേർന്ന വാസന്ത ചന്ദ്രലേഖ എന്ന പോലെ, വാനത്തിനിരുളിൽ വഴിതെറ്റി വന്നു ചേർന്ന വാസന്ത ചന്ദ്രലേഖ എന്ന പോലെ, മൂടുപടമണിഞ്ഞ മൂകസങ്കൽപ്പം പോലെ, മൂടുപടമണിഞ്ഞ മൂകസങ്കൽപ്പം പോലെ, മാടി വിളിക്കാതെ നീ വന്നു, മാടി വിളിക്കാതെ നീ വന്നു. ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കിനാവിൻ്റെ പൊന്നിൻ ചിലമ്പൊലി കേട്ടുണർന്നു. താങ്ക് യു. അതെ, വളരെ മനോഹരമായി, വളരെ നല്ലൊരു സ്വപ്നമായി തന്നെ, സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു മനോഹരത പോലെ ഉള്ള ഒരു ഗാനം ആലപിച്ച ഡോക്ടർ വിജയകുമാർ പ്രത്യേകം നന്ദി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 10 മണിയാകുന്നു. സമയക്ലിപ്തത പാലിക്കുന്നതിൽ IFPH വളരെ മുന്നിലാണ്. ഇന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തമല്ല. ഈ പരിപാടിക്ക് ഔപചാരികമായി നന്ദി പറയുന്നതിനായിട്ട് നല്ലൊരു നടത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വളരെ ഒരു വലിയൊരു മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള ഡോക്ടർ മജീദ് തുടക്കം മുതൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാതിരുന്നോണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഹോസ്റ്റൽ ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ച് സംസാരിക്കാനും പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് us invite Dr. Majid to say his felicitation. This point, please open your video, Dr. Majid, so that we can allow you to unmute yourself and you can speak now. ഏത് പേരില ഡോക്ടറെ കയറിയിരിക്കുന്ന അറിയാമോ? Dr. Majid, so I think this is Xiaomi 22 live. ഇല്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ. Dr. Majid, please open your video. Oh, his audio is not connected. Audio connected, doctor. Audio is not connected. That's why. Okay. Sorry. കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ, നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഷൈല അടുത്ത കാലത്ത് തിരുവാതിരകളെ അഭ്യസിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ അയച്ചിരുന്നു. ഡോക്ടർ ഷൈലയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമ്മാനം വാങ്ങിച്ച ഡോക്ടർ ഷൈല ഡോക്ടറെ. ഓക്കെ, നന്ദി മനോജ് ഡോക്ടറെ. ഏറെ ബഹുമാന്യരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മനോജ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊരു തിരുവാതിര പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടി വന്നതിനകത്ത് കയറിയത്. ആവേശത്തിലാണ്. അതെന്തായാലും നന്നായി. നമ്മുടെ ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസം കൂടിയാണല്ലോ. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിലാണ്, സന്തോഷത്തിന്റെ. ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വെബ് പരമ്പര 1300 ദിവസം തികയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു പ്രവർത്തനം. അതുപോലെ ഒരു ദിവസവും മുടങ്ങാതെ എത്തിയത് ഈശ്വര കടാക്ഷവും ഒരുപാട് പേരുടെ അധ്വാനവും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 1300 ദിവസം എത്തിച്ചത്. അതിന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. ഇന്ന് എൻ്റെ കർത്തവ്യം
ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായി ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ പറഞ്ഞ ധനേഷ് ഡോക്ടർക്കാണ്. ധനേഷ് ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയണം, ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഇതിന്റെ അണിയറയിൽ അത്യധ്വാനം നടത്തി ഗസ്റ്റുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും പിന്നെ അത് നമ്മുടെ കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ IFPHന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടുവരികയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചത്. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഇന്നത്തെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും IFPHന്റെ പേരിലും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വളരെ ധന്യമാക്കിയ, ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയധികം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു IAS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വേറെ ഉണ്ടോന്ന് സംശയം തോന്നി. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഫിസിക്കൽ പ്ലെയിനും മെന്റൽ പ്ലെയിനും വൈകാരിക തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായി സാറ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സാറ്, ഞാൻ കല്ലുവാതക്കലാണ് താമസിക്കുന്നത്, സാറ് ചാത്തന്നൂരാണ്. ഞങ്ങള് അടുത്തടുത്താണ്. സാറിന്റെ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് ചാത്തന്നൂരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നോടൊപ്പം സർവീസിൽ കയറുകയും പെൻഷനാവുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ സലീനയുടെ സഹോദരൻ കൂടിയാണ്. ഞാൻ ചാത്തന്നൂര് സാറിന്റെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ഡിസ്പെൻസറിയിൽ നിന്നാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തത്. എന്തായാലും ഈ ജോലിയുടെ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ജോലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തിരക്കുകളെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവസ്ഥരാണ്. സാർ ഇത്രയും വലിയ ഒരു തിരക്കിലും ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിൽ പറയുകയും ചെയ്ത സാറിന് ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഏറെ ബഹുമാന്യയായ ജമുന മാഡം ഡയറക്ടറായി ഇരുന്നപ്പോൾ വളരെ സൗമ്യയായിട്ട് എല്ലാവരെയും മോളെ, മോനെ എന്നൊക്കെ സംബോധന ചെയ്ത് വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി മാഡത്തിന്റെ സർവീസ് കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയും റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും സജീവമായി നമ്മുടെ രണ്ട് വേദികളിലും മാഡം അടുത്ത സമയത്ത് വേറൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. എന്തായാലും മാഡവും എത്തി നമുക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. മാഡത്തിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൂടാതെ മറ്റ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകയായ ശ്രീമതി മോചിത, അവര് ആത്മീയ ഗവേഷണത്തിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞ മാധ്യമ പ്രവർത്തനമൊക്കെ കുറച്ച് പെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് ആത്മീയ ഗവേഷണത്തിലും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലെത്തുകയും നമുക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മോചിത മാഡത്തിന് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമതി കല, കേരള കൗമുദി അസിസ്റ്റന്റ് ചീഫ് എഡിറ്റർ, വളരെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ നമ്മുടെ പ്രചാരക കൂടിയാണ്. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേരള കൗമുദിയിൽ വളരെ വിശദമായി ന്യൂസുകൾ എത്തുകയും നമ്മൾ വായിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളോടൊപ്പം വളരെ സ്നേഹമായി നമ്മളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു. ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി, സാറിന്റെ ഇസ്മായിൽ സേട്ട് സാറാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത്. സാറിനെ കുറച്ചു നാളായിട്ട് സൂമിൽ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആശങ്കയിലായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടോന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ സാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ മുഖം കാണിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. സാറിന്റെ തിരക്കുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും സാർ ഇവിടെ എത്തുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് വേദിയിൽ തന്നെ പലരും പറഞ്ഞു സാറിന്റെ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സൂമിലുള്ള എല്ലാവരും IFPHലെ ഓരോരുത്തരും സാറിന്റെ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സാർ എത്തിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. കുറച്ചൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സാറിനെ വീണ്ടും കാണാൻ ഇടയായി. സാറിനും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി സുഗതൻ സാറാണ്. സാർ എത്തിയില്ല, എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും സാറ് അസൗകര്യം, ഇത് സൂമിൽ നെറ്റ് കണക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എത്താൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എങ്കിലും സാറിനും IFPHന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
പിന്നെ ബിന്ദു മാഡം, ആതിരാശ്രമ NSS ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഡോക്ടർ ബിന്ദു. ഡോക്ടർ ബിന്ദുവിനെ എനിക്ക് അല്ലാതെയും അറിയാം. ഞങ്ങൾ സീനിയർ ജൂനിയർ ആയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചവരാണ്. എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പലതവണ ബിന്ദു ഡോക്ടർ എത്താറുണ്ട്. ഡോക്ടർ എല്ലാ സൂമിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നു അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇന്ന് എത്തിയതിനും ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചതിനും ബിന്ദു ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. കൂടാതെ ഇന്നത്തെ മോഡറേറ്റർ ഡോക്ടർ മനോജാണ്. മനോജ് ഡോക്ടർക്ക് പിന്നെ സകല കലാവല്ലഭനാണ്. പ്രസംഗത്തിലും പുരാണത്തിലും ആത്മീയതയിലും ഓർഗനോണിലും എല്ലാം എന്ത് വിഷയം ഡോക്ടർ ഏറ്റെടുത്താലും അതിലെല്ലാം അഭിപ്രായം പറയാൻ പാകത്തിലുള്ള ആളാണ് ഡോക്ടർ മനോജ്. മനോജ് ഡോക്ടർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ 1300 എപ്പിസോഡ് എത്തണമെങ്കിൽ മുന്നിൽ വരുന്നവർ മാത്രമല്ല, പിന്നിലിരുന്ന് ഈ എപ്പിസോഡുകൾ വീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരാണ്. പ്രേക്ഷകരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഫാക്കൽറ്റികളായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും നന്ദി പറയുന്നു. പാട്ടുപാടി ഗോകുമാർ ഡോക്ടറും പറയണം. അതുപോലെ ഇന്ന് നമുക്കൊരു നല്ല 2 പാട്ടുകൾ പാടിത്തന്ന ഡോക്ടർ ഗോകുമാർ, ഡോക്ടർ സന്തോഷ്, സുനിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് പാടാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും പാടാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും വിട്ടുപോയി വിജയകുമാർ ഡോക്ടർ, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എന്റെ കർത്തവ്യം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ തന്നെ ഡോക്ടറായ മനു മഞ്ജിത്ത് എഴുതിയ പോലെ തിരുവാവണി രാവ് മനസ്സാകെ നിലാവ്, വളരെ മനസ്സ് നിലാവോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി, ശുഭനിദ്ര. നന്ദി, നമസ്കാരം.